These are exam schedules here. The purpose of writing the mock test, you'll get the time management. The real experience you'll get. Same Transco, GENCO, PSU questions based upon the previous paper analysis. We faculty prepare the mock test 1, test 2, test 3, test 4. These are the detailed dates as well as timings. And same day, evening 6 p.m. to 8 p.m. YouTube sessions. 8 p.m. subject experts are going to teach this one. Okay, next one. Today, mock test 1. Test 1, subject weightage here. Now, subject here networks, number of questions are 4, control systems are 7, like digital 3. Now, subject is a part 1, part A weightage. Now, coming to the part B here, number of questions here, total number of questions are 20. This is a short introduction about the mock test 1. Now, we are going to enter the first subject. I am going to teach the control system here. Control system. Here, number of questions in the control systems are 7 is given in the test 1. So, total 7 questions here, control system. First question, the transfer function of a system is given. This question in the question paper, today's question paper, the question number is 9th question. 9th question. You can check the question paper, you can download the question paper. In that question paper, control system question is 9th question. So, transfer function of a system is given by, this is a transfer function is given. So, examiner is asking, the above transfer function is belongs to what type of transfer function it is. So, these are the options here. One by one we'll check here. One by one here. These are S-plane here, S-plane. Now, indicate the poles, comma, zeros here. S equal -2, one pole. S equal -4, one pole. All poles are left of S-plane. No doubt system is stable system, but is given unstable system, so wrong option. And if all poles, 1 0 is at S equal +3 here, S equal +3. But for a minimum pay system, all poles and all zeros should be left side. But 1 0 is right side, it is not a minimum pay system. So no doubt for non-minimum pay system, 1 0 should be right side. Obviously, option B is 100% correct answer. Sir, what is all pass system, sir, means? So, pole should be left side, like let us suppose -4. 0 should be right side, but same location, +4. Symmetrical with respect to real axis. That is called as all pass system, or magnitude is 1. That is called as all pass system. But in the given question, non-minimum pay system, all poles should be left, 0 is right side. That is the 9th question. Now, next we will go to the one more question. Consider the following block diagram. Examiner was given block diagram here. Now, this is a block diagram. So, corresponding this block diagram, the statements are asking. First statement, G1, H1, G2, okay, these are the forward paths, these are the loops, okay. Now, what is the question here? Select the correct answer using the codes given below. So, how to solve this type of questions here? Observe. Now, I am solving first. G1, H1 is forward path or not? What is the meaning of forward path? Input to output is called as a forward path. Here, starting at R of S is input. Input R of S, G1, again I am going to the H1, to the reaching to the C of S. So obviously it is a forward path only. It is a forward path here. So G1, H1 is a forward path is correct answer here. G1, H1 is a forward path. Next one more. G1, G2, H2. Starting from R input, G1 travel along the direction, G1, G2 reach the C of S. Yes, it is also forward path only. So statement 1 is correct answer. Statement 1 is correct answer. But in the option, okay, statement 1 is correct answer. Option B is given only 2 is correct. So this is the wrong option. Next, examiner is asking loops here. Loops. Coming to the, what is the meaning of the loop? Starting point, ending point should be same. Now, I am going to write the loops here. I am starting here. You have to travel along the direction. G1, H1. Now, I am moving like this. Yes, correct. G1, H1, here minus sign is there. Because of this minus sign, minus G1, H1. Correct only. This is the loop correct answer. Loop is correct answer. Now, next, minus G1, G2, H2. That is loop or not? Tell me. This is a G1 starting, G2, H2, again reaching the same point with minus sign. So, minus G1, G2, H2 also loops. Both are loops only, correct statement. So, second also correct only. Only one is wrong. Second also correct. So, 1 and 2 as of now. Now, next 3 we will select.
So these two loops are non-touching loops is asking. No. Why? Because this is a loop 2. This is a loop 2. Loop 1 is nothing but, what is the loop 1 here? This is a loop 1. Loop 1, loop 2 are touching to each other. Both are independent each other, then third statement is correct. But both are touching. So third statement is wrong. Obviously option C, 1 and 2 are correct answer. 1 and 2 statements are correct answer here. This is consider the following block diagram. So from this one, so correct answer is 1 and 2 dear. This is a 10th question in the given question paper today. Now this is a Bode plot here. This is a Bode plot. System is given. What is the examiner is asking the question? The value of velocity error constant. Velocity error constant is nothing but kV is asking. kV. Examiner is asking kV value. So these are the options. First, this is a Bode plot. Now how to write the transfer function here? First, transfer function g of s equal to g of s h of s a transfer function. Initial slope is decreasing. Initial slope is decreasing, so constant gain k. So how many minus shall I write? Minus 20 product of 1 here? Correct. Minus 20 product of 1. Because of minus 1 s term present in the denominator, that power is 1 only. Why? Because in the bracket 1. Next, at this corner frequency slope is changing. It is a 0 dB per decade, 0 dB per decade. Now what is the net slope equal to 0 minus of minus 20? 0 minus of minus 20. So what happened? Plus 20, no? Plus 20 product of 1 year. So because of plus this term present in the numerator with corner frequency 1 plus s by, what is the corner frequency here? 1? 1 plus s by 1 power of 1 in the bracket 1. So at this corner frequency 16, minus 40 is 0, minus 40, minus 0, minus 40, that minus 40 we can write minus 20 product of 2 here. So with the corner frequency of, with the corner minus means denominator, product of 1 plus s by 16 corner frequency. Now this is a square here, square. It is our time to find the k value. How to find the value of k? Now at omega equal to 1, the magnitude is 40 dB here. At omega equal to 1, magnitude is 40 dB. Given at omega equal to 1, magnitude equal to 40 dB dear. 40 dB. Very standard model, repeated model this one. Now magnitude is 40 dB. This is a 20 log k. Apply the 20 log k to the base 10. Now this 1 at 1 by 1. Both are 1 means neglect this part. 1 by 16. Numerator is less than denominator, so neglect this part here. Whenever numerator denominator, when you substitute omega equal to 1, 1 by 1, numerator denominator are equal, neglect. Numerator less than denominator, neglect. Whenever numerator is greater than denominator, then only consider. Now, so this term neglected, this term neglected. This is a s equal to omega minus 20 log omega to the base 10, where the omega equal to 1 equal to 40 dB dear, 40 dB. At omega equal to 1, 0. So 20 log k equal to, finally we are getting 20 log k to the base 10 equal to 40. Now 20 log k equal to 40. Here 20, this is cancel. So k equal to 10 square. 10 square is nothing but 100 here. So system gain we got 100. Now what is the examiner is asking the question? Velocity error constant. What is the velocity error constant? kV, tell me. kV equal to limit s tends to 0, kV, s present. For kp no s present, g of s, h of s. What is the g of s, h of s? Help me. kV equal to limit s tends to 0, formula s product of, what is the g of s, h of s? K is nothing but 100. 100 product of 1 plus s by 1, 1 plus s upon 1 upon s, 1 plus s upon 16 square. Here simple, this s term cancel. Wherever s is there 0, this s term complete cancel. Wherever s is there 0 cancel. So obviously answer you are getting 100 here. kV equal to simple shortcut. kV equal to k only directly. kV equal to k only. So correct answer is kV equal to option D is right answer. Option D is right answer. It is 11th question, today's question paper, mock test 1. Bode plot, it is a standard model, repeated model. Fine. Every exam you can see this type of model here, easy. Now first thing, write the trans function, then substitute the omega equal to 1, 40 dB. Now next one. This input is given, parabolic input. So parabolic input means we'll get the Ka, acceleration error constant.
Your examiner is given 5% is given. 5% means, so we can write 5 upon 100. That is nothing but 1 upon 20. Simple, we can write it as a constant here. Constant. 1 by 20 is a constant. Generally, steady state error will get the only 3 values. 0, infinity, third category is constant. So, Ka, for Kp will get the constant. For Kp, positional constant for type 0 system. For type 0 system. For type 0 system. Where about the Kv will get the constant for type 1 system. These are the standard for any question. Type 1 system. Where about the Ka will get the constant for type 2 system here. Any question, these are the standard formulas, standard technique here. Now, okay. In this question, Ka, okay, what is a parabolic? Parabolic means step input means Kp, ramp input means Kv, parabolic means Ka. Ka means type 2 constant. So obviously question answer should be type 2. Type 1 is wrong answer. Type 1 is wrong answer. Type 2. And is asking Ka value also. Ka value also. Ka equal to, sorry, this examiner was given here. It is given. Steady state error is given. SSE is given. SSE equal to 5% 1 by 20. For parabolic input, SSE equal to 1 by Ka equal to, what is the answer we got? 1 by 20 here. 1 upon 20. So 1 upon 20, but examiner is asking only Ka value. Ka equal to 20. So from the previously we eliminated 2 options. Type 2, type 2. Ka equal 10, Ka equal 20. So 20 is correct answer. It is the 12th question. Next one. Yeah, state space representation. ABC matrices are given. Examiner is asking transfer function of the system. So this is a regular method. Here observe regular method here. What is the regular method for this one? Regular method, transfer function equal to C matrix product of Si minus A inverse product of B. But it takes more time. Why? Because we need to find the Si minus A and inverse product of C, product of B. It takes time consuming. Is a regular method. Matrices you need to use. But time is now another method. Okay, another method. Now observe 0 is given here, 1 is given here. 0 is given here, 1 is given means CCF. But 0 is given here, 1 is given means so it is OCF format, observable canonical format. Shortcut I am teaching, this is a shortcut method. OCF method. Now dear, A CCF I want, A CCF I want, B CCF I want. CCF means controllable canonical form. We were discussed nicely in the class. Now that is nothing but A transpose of OCF dear. C transpose of OCF. This is a B transpose of OCF. Simple without using any matrices. No basics are required now. 0, 1, minus 4, minus 5 here. Now B equal to C transpose. C transpose. C transpose means 0, 3. Next B transpose. B transpose means 2, 1. Simple logic here. What is the logic here? Transfer function. Trans function equal to denominator part. Here what is the rows and column here observe. Rows and column observe. First thing. Rows and column here. Second order. So simple start with S square here. S square. Start with S square. Last part go reverse. Reverse. Reverse means 5, 4. First 5, 4 opposite sign. Opposite sign means 5s plus 4 dear. Now in the B matrix, last element should be numerator common part and the bracket outside common part. Again this C matrix come reverse. In the numerator same sign. Same sign means 1 into S plus 2 dear. Plus 2. This is a simple shortcut technique. Now we'll observe, yes, any option is there, S plus 2. Yes, 3 into S plus 2, option C is correct answer. This is the trans function of the system. Now next question. Yeah, which compensator is used to produce the less steady state error? No doubt it is a lag compensator. Lag is used to now improve the steady state response, wherever the lead is used to transient response. Once in the short observe what are the effects of the lag compensator. In the short effects of lag compensator observe. Yes. These are all the important points of the lag compensator.
In this one, I highlighted. Here, examiner was asked this question, so I highlighted this one. It improves the steady state response. Improve the steady state response means less steady state will get the only in the lag compensator. So lag compensator means now here. So option is lag compensator. Lead one, add 1 point. It improves the steady state response. Okay, fine. Now 15th question. Today mock test 1. The 15th question, this one. Nyquist plot is given. So, okay, what is the examiner is asking? Nyquist plot is given, and also here clearly mentioned that one pole, one open loop pole lies in the right side. One open loop pole is given, examiner was given one open loop pole is given right side. So P equal 1. The formula in the formula P equal to P is indicates number of open loop pole at right side. So, okay, given P equal to 1. What is the stability condition? Examiner is asking closed loop stability condition. First, we know the formula closed loop stability condition. The stability condition n number of encirclement with respect to -1 plus 0 should be P. But here P equal to 1. Here P equal to 1. So for stability, n number of encirclement with respect to -1 plus 0 should be equal to 1. Equal to 1 means -1 plus 0 should be inside. Inside, then only if suppose -1 plus 0 inside, then if we take number of encirclement will get 1 here. If -1 plus 0 here, no encirclement. So compulsory to get n equal to 1, it should be inside. It should be inside means k by 10 should be greater than 1 here. So for this, so -1 plus a0. So for this -1 plus a0, this value, mod value less than k by 10 here. Less than k by 10 mod value. Or k upon 10 greater than 1. So k greater than 10 is correct answer. K greater than 10 is correct answer. So in the given options here, k greater than 10. So what is the correct option here? K greater than 10. Option C is right answer. Option C is the Nyquist plot. Okay. These are the control system questions. 7 questions are given in the test 1. Now, okay, I am going to teach one more subject here that is called as a network theory also. You know network theory. Here, okay, network theory. Yes, fine. What is the question here? Read properly. If an inductor is this one, for inductor square waveform, symmetrical square voltage is applied, then current through the inductor will be. First of all, we know what is the current in the inductor. In inductor, the current equal to the formula, you know very well. Integration of voltage, V dt. So what is a V is given? What is a V is given? V is given symmetrical square wave. This is a standard formula. Integration of square. Integration of square is nothing but triangular. Direct bit, it is a direct bit. Now integration of square is nothing but triangular. Now one more question. It is a question number 1 in the test paper, today test paper. Now second question. Okay, Norton's equivalent. This is a given circuit. Norton's equivalent. Now first Norton's equivalent here, observe. For Norton's equivalent, open this current circuit, okay, open circuit, this one. This is the open circuit. Now if it is open circuit, just wait. So for better understanding part of, I am removing this one. Now for Norton's equivalent, this should be open circuit here. For open circuit, no, you can remove this resistor also, okay, after opening. So what is the equivalent here? What is the equivalent between the resistance between X and Y? Here simple, these 3 resistance become series here. These 3 resistance become series. 28 plus 2, 30 plus 10. 30 plus 10 is how much? 30 plus 10, 40. So the resistors 40 here, the resistance 40 here, 40 ohms. Now here X comma Y, here X, Y. Again here, this 3 becomes the series here. 15 plus 15, 30. 30 plus 30 is how much dear? 60. So that's 60. Now 60 ohm. Examiner is asking resistance between X and Y. No doubt this 40 and 60 are parallel. Parallel, this 40 parallel with the 60. So this 40 product of 60 plus 40 plus 60, that is 100. 100 means this 0 cancel. So this answer is 24 ohm dear. 24 ohm.
So what is the correct option here? So no doubt option B is correct answer. This is a Norton's theorem. Now, okay, it is a series RL circuit. Series RL circuit, what is the examiner was given? First of all, examiner was given bandwidth. So bandwidth is given 300 radian seconds, 300, and resonant frequency is a 3K is given. Resonant frequency I am taking as a omega naught, or some people will take F naught also. Okay, omega naught, 3K. 3K means how much dear? 3000. 3000. There is a formula is there, quality factor equal to resonant frequency by bandwidth. Bandwidth, that is a 3000 by 300. So we'll get the 10 here. We'll get the 10 here. For series RL circuit, what is the bandwidth equal to R by L? For series RL circuit, so I am writing here. Now, okay, fine. Omega naught bandwidth equal for series RL circuit R by L, R upon L equal to 10 here. 10. Omega naught, same formula I am writing. Omega naught product of L upon R equal 10. Actually, examiner is asking R value. So from this one, R equal to omega naught product of L upon 10. Omega naught value is 3000. Now inductance is given. In the question paper, read it. The inductance is given. Where is the inductance? Okay, 0.1. 0.1. So multiply product of 0.1 upon 10 dear. Upon 10. So no doubt this is a 30 ohms is correct answer. 30 ohms is correct answer. So perfect option is C is the right answer. C is the right answer. Okay. This is a two-port network related question. The network theory. Now, okay, this is a given V1, V2. Now I am writing standard here. V1 equal to, now okay, V1 equal to Z11 I1 plus Z12 I2. Here I am writing V2 equal to Z21 I1 plus Z22 I2 dear. So first examiner is asking Z12. Z12 means here observe. Z12 is nothing but what is the value here? 20. So it's a correct statement. But is asking not correct okay, not correct answer. We need to select the not correct carefully here, this type of questions here. So this is a correct. Now next to Y12 we require. Y12. How to write the Y12 equal to minus Z12 by delta Z. Minus Z12. Z12. Okay na? Y12 equal to Y12 minus Z12. Minus Z12 here. Where is the Z12 here? Yes, 20. Minus 20 by delta Z. Delta Z is nothing but 50 into 10, 30 into 20. So 50 product of 10 minus 20 product of 30. So dear, this Y12 equal to minus 20 upon 500 minus 600. So minus 100 will get, minus cancel, that is a 1 by 5. That is nothing but 0.2. So examiner is given 0.2. So it is also correct statement here. Correct statement. Is asking select not correct answer. So next H12. H12 I am writing. H12. For H12, V1 by V2, current I1 should be 0 dear. I1 should be 0. If I1 0 means, here observe. If I1 is 0 means, now I am erasing. I1 0 means this 2 0. Then 20 by 10 dear. 20 by 10. 20 upon 10. 20 upon 10, that is nothing but 2. Okay, correct statement. It is also given correct here. Now last one, gain here A. So I am writing here based upon, okay, A. A is nothing but same V1 by V2, but I2 should be 0 dear. I2 should be 0. I2 0 means these two parts are eliminated. Then these two parts division, 50 by 30. So 50 by 30 means 5 by 3, na? 5 by 3. This answer should be 5 by 3. Examiner was given 25. It is a wrong statement. It is a wrong statement. Not correct answer. This is not correct. So not correct here. Not correct. Once again read the question. Examiner is asking not correct answer. So not correct answer is 25. Okay, option D is correct answer. So these are the mock test 1, control system and network theory, both questions here. So one more faculty, signals faculty, expert is going to teach the signals question here. Thank you. Wish you all the best.
స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మనం సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ చూడబోతున్నాం. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇలా ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ జేబీటా సంబంధించిన జేబీటా ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీకి సంబంధించిన ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అడుగుతున్నాడు. సో స్టాండర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అంటే, సో ఈ పవర్ మైనస్ ఆల్ఫా టీ ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ, దీని ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తెలుసు మనకి. సో 1/ఆల్ఫా ప్లస్ జేబీటా అని. సో సారీ, ఆల్ఫా ప్లస్ జేబీటా కాదు, ఆల్ఫా ప్లస్ జే ఒమేగా. ఇది అందరికి తెలిసిన రిజల్టే. సో ఇప్పుడు మనకు అడుగుతుంది ఏంటి అంటే, ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ జే బీటా ఇంటూ టీ ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ. సో కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ యూ ఆఫ్ టీ ఉంది, ఇక్కడ యూ ఆఫ్ టీ ఉంది, ఇక్కడ ఈ పవర్ ఉంది, కానీ ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఏముంది అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ జే బీటా ఉంది. సో మనం కూడా ఏం చేయాలి అంటే ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఆల్ఫా ప్లస్ జే బీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో 1/ఆల్ఫా ప్లస్ జే బీటా ప్లస్ జే ఒమేగా. సో జే కనుక కామన్ తీస్తే 1/ఆల్ఫా ప్లస్ జే ఇంటూ బీటా ప్లస్ ఒమేగా. ఇదే ఆన్సర్. ఉందా అలాంటి ఆప్షన్? 1/ఆల్ఫా ప్లస్ జే ఇంటూ బీటా ప్లస్ ఒమేగా. సో దట్స్ ఇట్. ఇలా ఒక పీరియాడిక్ సిగ్నల్ ఇచ్చి దీనికి సంబంధించిన డీసీ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. ఇది మీకు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. చాలా ఈజీగా డీసీ వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు. డీసీ వాల్యూకి ఏం చేయాలి అంటే, ఒక టైం పీరియడ్లో ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఆ టైం పీరియడ్తో డివైడ్ చేయాలి. సో డీసీ వాల్యూ ఏంటి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైం పీరియడ్ ఏంటి? ఇలా ఈ వేవ్ ఫామ్ ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇదే ప్యాటర్న్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. అంటే టైం పీరియడ్ వచ్చి 1.5. సో 1.5 ఏనా? చూసుకోండి ఒకసారి. సో ఎస్, టైం పీరియడ్ ఇస్ 1.5. సో టైం పీరియడ్ ఇస్ 1.5 స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు ఏరియా కనుక్కోవాలి. సో ఏరియా కనుక్కోవాలంటే ఇదేమో ఒక ట్రయాంగిల్ లాగా ఉంది, ఇది ఇంకొక ట్రయాంగిల్ లాగా ఉంది. సో ట్రయాంగిల్ ఏరియాస్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో దిస్ ఇస్ లైక్ హాఫ్. బేస్ ఎంత? సో ఈ ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ బేస్ 1, హైట్ ఎంత అంటే 1 ప్లస్ హాఫ్. బేస్ ఎంత? సో అబ్జర్వ్ చేయండి, 1 నుంచి 1.5 అంటే బేస్ వచ్చేసి 1/2 స్టూడెంట్స్. హైట్ ఎంత? సో ఇది నెగిటివ్ వోల్టేజ్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి -1/2 అండ్ హోల్ డివైడెడ్ బై వాట్ 1.5. సో టైం పీరియడ్ 1.5 కాబట్టి ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకోవడమే. ఇది 1/2, ఇదేమో -1/8. సో దిస్ ఇస్ లైక్ 1/2 -1/8 బై 3/2 అని రాసుకోవచ్చు. సో ఎల్సిఎం కనుక తీసుకుంటే, సో దిస్ విల్ బి లైక్ 4 - 1. సో 4 - 1/8 ఇంటూ 3/2. సో ఈ 3 క్యాన్సిల్. సో దిస్ క్యాన్సిల్స్ విత్ 4 times. సో ది ఆన్సర్ ఇస్ 1/4. డీసీ వాల్యూ ఇస్ 1/4. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, డీసీ వాల్యూ ఎలా కనుక్కుంటాం? ఏరియా కనుక్కొని, అంటే ఒక టైం పీరియడ్లో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, ఆ టైం పీరియడ్తో డివైడ్ చేయాలి. ఏం అడుగుతున్నారు? సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా టీ ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ. మనందరికీ ఏం తెలుసు? సైన్ ఆల్ఫా టీ ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ లాప్లాస్ తెలుసు, కానీ ఇక్కడ సైన్ ఆల్ఫా టీ ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ అడగట్లా, సైన్ స్క్వేర్ అడుగుతున్నాడు. సో దానికోసం ఏం చేద్దామంటే, సో మనకు ఒక స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ తెలుసు. సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 1 - cos 2 θ బై 2గా రాసుకోవచ్చు. సో ఈ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా కనుక తెలిస్తే చాలా ఈజీగా ఫైండ్ చేయొచ్చు. సో సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా టీ ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ, దీని లాప్లాస్ అడుగుతున్నాడు. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 1 - cos 2 ఆల్ఫా టీ బై 2 హోల్ మల్టిప్లైడ్ విత్ యూ ఆఫ్ టీ. సో వి ఆల్ నో 1/2 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ అంటే యూ ఆఫ్ టీ లాప్లాస్ తెలుసు. సో ఈ 2 టర్మ్స్గా స్ప్లిట్ చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది అంటే 1/2 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ. సో దాని లాప్లాస్ ఏంటి అంటే 1/2 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ లాప్లాస్ 1/s. నెక్స్ట్ -1/2 ఇంటూ కాస్ 2 ఆల్ఫా టీ ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ లాప్లాస్ ఏమవుతుంది అంటే s/s స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్. 2 ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ ఎంత? 4 ఆల్ఫా స్క్వేర్. ఇలాంటి ఆప్షన్ లేదు, ఇంకొంచెం సింప్లిఫై చేశారు వాళ్ళు. సో ఎల్సిఎం కనుక తీసుకుంటే 2s ఇంటూ s స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఆల్ఫా స్క్వేర్ వస్తుంది. సో మల్టిప్లై చేయండి, ఇక్కడ s స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఆల్ఫా స్క్వేర్, ఇక్కడ కూడా s మల్టిప్లై ఇక్కడ -s స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇది క్యాన్సిల్. సో దిస్ క్యాన్సిల్స్ దిస్ విత్ 2 times 2 ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఉందా? 2 ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఉంది బై s ఇంటూ s స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఆల్ఫా స్క్వేర్ వుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఈ క్వశ్చన్లో మనకి x(z) అనే z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇచ్చి దాని రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ కూడా ఇచ్చాడు. x(3) వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. సో ఒక్కసారి చూడండి, మాడ్యులస్ ఆఫ్ z గ్రేటర్ దాన్ 2 అంటే ఇట్స్ అవుట్ సైడెడ్ ఆర్ఓసి. అంటే టైం డొమైన్ సిగ్నల్ ఎలా ఉండాలి అంటే రైట్ సైడెడ్గా ఉండాలి. అంటే దీని ఒకవేళ ఇన్వర్స్ z ట్రాన్స్ఫార్మ్ కనుక రాస్తే, సో ఇది క్లియర్గా అవుట్ సైడెడ్ సిగ్నల్. దీన్ని ఒకసారి ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. సో ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలాంటి పవర్స్ కావాలి అంటే నెగిటివ్ పవర్స్ ఉండాలి.
ఎలాంటి పవర్స్ ఉండాలి, నెగిటివ్ పవర్స్ ఉండాలి. సో దానికోసం మనం ఏం చేద్దామంటే స్టాండర్డ్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ వాడదాం. సో 1/1 - x హోల్ స్క్వేర్ ఒక స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఉంది. సో దీని ఆన్సర్ ఎంత అంటే 1 + 2x + 3x² + 4x³ + సో ఆన్. ఇదే స్టాండర్డ్ సిరీస్. సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏంటి అంటే 1/1 - 2z⁻⁻1 అండ్ దెన్ హోల్ స్క్వేర్. ఇది కంపేర్ చేయండి. ఇదే ఫామ్లో ఉందా? ఉంది. 1/1 - x హోల్ పవర్ 2 ఫామ్లో ఉంది. కానీ ఈ x ప్లస్లో ఎవరున్నారు అంటే 2z⁻⁻1. సో ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి, ఏమొస్తుంది? 1 + 2 × 2z⁻⁻1 + 3 × 2z⁻⁻1 హోల్ స్క్వేర్ + 4 × 2z⁻⁻1 హోల్ క్యూబ్ అండ్ సో ఆన్. ఏమడుగుతున్నారు అంటే x3. మీకు z ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కనుక బాగా తెలిస్తే టైం డొమైన్లో x3 వాల్యూ కావాలంటే z⁻⁻3 కోఎఫిషియంట్ని చెక్ చేయాలి. ఏ కోఎఫిషియంట్ని? z⁻⁻3 కోఎఫిషియంట్ని. ఇక్కడ చక్కగా z⁻⁻3 కోఎఫిషియంట్, z⁻⁻3 ఉంది, దాని కోఎఫిషియంట్ ఎంత అంటే 2 × 8, 8 × 4 = 32. సో ది ఆన్సర్ ఇస్ దిస్. లెట్స్ ప్రొసీడ్. So they gave a sinusoidal signal sin 10πt. What is the condition on the sampling interval t so that x of t is uniquely represented by the discrete time sequence x of n? So sampling theorem గనక యూస్ చేస్తే ఏమవుతుందో చెక్ చేద్దాం. సో దీని మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? సో ఏం చెప్తున్నారు? మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ఎం ఎంత? సో 10π/2π is 5 Hz. సో ఇచ్చింది మనకి 5 Hz సైనసాయిడ్. సో శాంప్లింగ్ థియరం ఏం చెప్తోంది అంటే మీ శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దట్ ఈస్ ఎఫ్ఎస్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 FM. అట్లీస్ట్ 2 FM మెయింటైన్ చేయాలి. 2 FM లేదా దానికన్నా ఎక్కువ. సో ఎఫ్ఎస్ ప్లస్లో మనం 1/TS కూడా రాసుకోవచ్చు. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 FM, దట్ ఈస్ 2 × 5. సో యూ కెన్ డూ ద రీఅరేంజ్మెంట్. This is 2 × 5 is 10. 10 goes this side. So it's 1/10 greater than or equal to TS. ఇంకొంచెం రీఅరేంజ్మెంట్ చేద్దాం. TS less than or equal to 1/10. ఈ రిలేషన్ ఏం చెప్తోంది అంటే మీ శాంప్లింగ్ టైం, మ్యాక్సిమం శాంప్లింగ్ టైం ఎంత ఉండాలి? 1/10. దానికన్నా ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. దానికన్నా తక్కువ తీసుకోవచ్చా? తీసుకోవచ్చు. సో what are they saying? So what's a condition? So your sampling time should be less than or equal to 1/10. అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడన్నా ఉందా అంటే ఎస్, ఇక్కడ ఉంది. సో ఇదే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ద ఈవెన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిగ్నల్ ఇస్ డాష్. ఇలా ఒక కాంప్లికేటెడ్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. మీరు ఈవెన్ పార్ట్, ఆడ్ పార్ట్ ఫార్ములా వాడచ్చు. కానీ నేనేం చేస్తాను అంటే మీ అందరూ కూడా ఆల్రెడీ తెలుసు ఈవెన్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంటుంది, ఆడ్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంటుంది అని. సో ఈ 1 అనేది ఈవెన్కి సంబంధించింది. సో గ్రూప్ చేస్తా 1. టీ అనేది ఆడ్, టీ కాస్ టీ అనేది కూడా ఆడ్. సో రాయను ఇప్పుడే. t² అనేది ఈవెన్, సైన్ అనేది ఆడ్, ఇప్పుడే రాయను. t³ odd, sin t odd, odd into odd even, even into even is even. So 1 + t³ sin t cos t, ఇది ఒక చోట రాద్దాం. ప్లస్ ఇంకా ఏవైతే మిగిలిపోయినాయో అవి ఇంకో చోట రాద్దాం. t cos t + t² sin t. ఇలా గనక ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఒకే స్టెప్లో ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది సార్ ఒకే స్టెప్లో అంటే ఇది ఈవెన్ పార్ట్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏవైతే టర్మ్స్ ఉన్నాయో ఇవి ఆడ్ పార్ట్కి సంబంధించింది. మరి చూడండి 1 అనేది ఈవెన్ సిగ్నల్, t³ ఆడే, కానీ sin t అనేది ఆడ్ కదా. ఆడ్ ఇంటూ ఆడ్ ఈవెన్, ఈవెన్ ఇంటూ ఈవెన్ ఈవెన్. సో ఓవరాల్ దిస్ ఇస్ ది ఈవెన్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ ది ఆడ్ పార్ట్. ఉందా అలాంటి ఆప్షన్? ఏం కావాలి? 1 + t³ sin t cos t కావాలి. ఉంది. ఇదే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. ఇక్కడ మనకి x of n = α⁻n. సో ప్రింట్ మిస్టేక్ పడింది ఇక్కడ. α⁻n వేర్ n is from 0, 1 to so on n - 1. సో n పాయింట్స్ ఇచ్చారు, దానికి సంబంధించిన n పాయింట్ DFT అడుగుతున్నారు. సో DFT ఫార్ములా ఏంటి? సో x of k. వాట్ ఈస్ x of k స్టూడెంట్స్? సమ్మేషన్ n from 0 to n - 1 x of n e⁻ -j2πkn హోల్ డివైడెడ్ బై n. ఇదే ఫార్ములా. ఇక్కడ x of n ప్లేస్లో α⁻n సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ సమ్మేషన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆ సమ్మేషన్ని సింప్లిఫై చేసే ప్రాసెస్లో మీరు సమ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ వాడాలి. సో లెట్ us సబ్స్టిట్యూట్ సమ్మేషన్ n from 0 to n - 1. వాట్ ఈస్ x of n? ఇట్స్ α⁻n and then you have e⁻j2πkn హోల్ డివైడెడ్ బై n. ఈ సమ్మేషన్ ప్రాసెస్ కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది. సో మీకు ఒక స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ చూపిస్తాను. Suppose if you have something like a plus ar plus ar² plus so on, ఇలాంటి n టర్మ్స్ ఉంటే
ఇన్ఫైనైట్ కాదు, లెట్స్ సే n టర్మ్సే ఉన్నాయి. దీన్ని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే a ఇంటూ 1 మైనస్ ఆర్ పవర్ n బై 1 మైనస్ ఆర్, వేర్ n ఇస్ నథింగ్ బట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్. సో ఆ సిరీస్ కనుక వాడితే మీరు వాట్ ఈస్ ఎక్స్ ఆఫ్ కే స్టూడెంట్స్? సో ఇట్ ఈస్ సమేషన్. ఈ సమేషన్ ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుంది అంటే n వాల్యూ 0 టు n మైనస్ 1 కాబట్టి క్యాపిటల్ n టైమ్స్ రన్ అవుతుంది సమేషన్. సో సమేషన్ n ఫ్రమ్ 0 టు n మైనస్ 1, ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా పవర్ n. సో ఈ ఆల్ఫా పవర్ అన్ని కూడా ఇలా రాసుకుందాం, ఆల్ఫా ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే 2 పై కే బై ఎన్ అండ్ దెన్ హోల్ పవర్ ఎన్. సో ఇవి టర్మ్స్ని కనుక మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సమ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్, సమ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఇన్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ వస్తుంది. అప్పుడు మనం వాడాల్సిన ఫార్ములా ఇది, ఏ ఇంటూ 1 మైనస్ ఆర్ పవర్ ఎన్ బై 1 మైనస్ ఆర్. ఒకవేళ మీరు ఆ ఫార్ములా కనుక వాడితే మీకు ఆబ్వియస్గా ఈ ఆన్సర్ మ్యాచ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ టర్మ్ 1 వస్తుంది చూడండి, ఫస్ట్ టర్మ్ 1 వస్తుందా? n ఈక్వల్ టు 0 పెడితే సో ఇట్స్ లైక్ దిస్ హోల్ థింగ్ పవర్ ఇక్కడ స్మాల్ n రావాలి, దిస్ ఇస్ స్మాల్ n స్టూడెంట్స్. సో ఫస్ట్ టర్మ్ n ఈక్వల్ టు 0 పెడితే ఇక్కడ 1 వస్తుంది అండ్ సో ఆన్. ఆ ఎక్స్పాన్షన్ కనుక చూస్తే ఎగ్జాక్ట్గా ఈ రిజల్ట్తో మ్యాచ్ అవుతుంది, 1 మైనస్ ఆర్ పవర్ n బై 1 మైనస్ ఆర్ లాగా. సో దిస్ వుడ్ బి ది ఆన్సర్. ఒకసారి ఎక్స్పాండ్ చేసి చూద్దాం. So if you expand, what's the first term students? First term is 1, the next term is alpha e power minus j 2 pi k by n, the next term would be alpha square e power minus j 2 pi k by n, and then you will have into 2, so on. So how many terms are there? There are n terms. So what's the first term? 1, so 1 into 1 minus common ratio. So second term by first term enta ante alpha e power minus j 2 pi k whole divided by n, and then whole power n terms ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ whole power n అని వస్తుంది by 1 minus r, that is 1 minus alpha e power minus j 2 pi k by n. ఇక్కడ ఈ n క్యాన్సిల్ అయ్యి e పవర్ మైనస్ జే 2 పై k వాల్యూ ఎంత అంటే 1. మరి ఏం మిగిలింది అంటే 1 మైనస్ ఆల్ఫా. ఎస్, 1 మైనస్ ఆల్ఫా. ఇక్కడ హోల్ పవర్ n ఉంది, ఇక్కడ కూడా హోల్ పవర్ n వస్తుంది. డినామినేటర్లో కూడా మన ఫ్యాక్టర్ మ్యాచ్ అయింది. సో ఈ విధంగా మనం సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ని మనం సాల్వ్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ రమేష్ సార్ వచ్చి వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయబోతున్నారు.
Hi, welcome to the session. Here I'm going to discuss about machines question, right? The question given here it is a 3 kVA, 300 volts, 100 volts, 300 volts by 100 volts, two winding transformer has a copper loss of 3.2%. And what will be the percentage regulation of transformer at 0.86? At 0.86, just a minute. I'll be taking up the pointer. At 0.86 lagging power factor is asking. Okay, so if you go with the regulation formula, you'll not find the entire data. If you look at the regulation graph, the regulation graph will look like this. At unity power factor, the regulation is going to be equals to percentage resistance. So the percentage resistance value he has given it as directly, that is nothing but full load copper losses, 3.2%. At unity power factor, the regulation value is 3.2%, but he is asking the regulation at 0.866 lagging power factor. So this, if this is unity power factor, this will be 0.8 and this will be 0.6 and so on. So if you take up this extension, you can say that the regulation is going to be more than this percentage resistance value. So your answer must be more than 3.2%. If you see the options, we have got here it as 2.8 and 3.2 minus 1.2% and 4.2%. So only out of these four options, we have got the only option which is suitable is 4.2%. Just a minute. So 4.2% is the answer. Okay. So moving on to the next question. The questions are changing a lot. Okay. So I have a question here like this. In a star-star transformer with three-limbed core type magnetic circuit, the shape of the EMF per phase will be. Is asking the shape of the EMF per phase. Okay, right. So if the core is three-limbed core, we don't have closed path for the third harmonic flux lines. So when you don't have closed path for the third harmonic flux lines, you don't get a third harmonic induced EMF. So if there is no third harmonic induced EMF, then definitely the shape of the waveform is going to be sinusoidal only. It won't be non-sinusoidal. Okay, so this is going to be the answer. Answer is A. Now if you look at next question, I have another question as a DC shunt generator producing 200 volts at a speed of 1200 RPM. If the speed reduces to 1000 RPM with constant excitation, then the EMF induced will be. So he has given a shunt generator producing a 200 volts at a speed of 1200 RPM. Okay, right. So he has given a speed, corresponding voltage he has given, and is asking the voltage at 1000 RPM. We know that the induced EMF formula is going to be E is equals to K into phi omega. And he said that constant excitation. So if the excitation is constant, the flux produced will be constant. So I can write the induced EMF is proportional to the speed. Okay, so here the speed is reduced. If the speed is reduced, EMF will definitely reduce. So use this relation and you'll find out the answer as around less than 200 should be the answer. Because as the speed is reduced, answer should be less than 200. So you can take up, definitely it is not A, definitely it is not B, and you can take up the nearest answer. Less than 200, the nearest answer is going to be around 176.7 or 166.7. If you solve it, probably you'll get the answer as, I guess, 177.67. Okay, right. 176 or 166, you please check that one because that is a formula. Okay. And if you see the another question, a 240 volts separately excited DC motor running at 1240 RPM, if the brushes of the motor shifted by 3 degrees,
in its opposite direction, then the speed of the motor becomes dash RPM. So when the brushes are going to be shifted in opposite direction of the rotor, definitely the flux available is going to be more. So when the flux is going to be more, then definitely the speed is going to be decreases, because the speed is inversely proportional to flux. So when you shift the brush in opposite direction to the rotor rotation, the flux available is going to be more. If the flux availability is going to be more, then the speed is going to be decreases. So answer must be less than 1240. Answer must be less than 1240. So if you can see, this is not going to be the answer. Just a minute. Yeah, this is not going to be the answer. Not 1240. So 1260 is also not going to be the answer. Probably less than 1240, 1220 going to be the answer. Okay. Moving on to the next one. I have one more question, that a 10-pole 3-phase alternator is coupled to an engine running at 600 RPM. It supplies an induction motor which has a full load speed of 1440 RPM. The percentage slip is going to be dash. He is asking percentage slip. So if you want percentage slip, the slip formula is S is equals to NS minus NR divided by NS. NS minus NR divided by NS. So you can find out the synchronous speed and you can find out the slip value. He has given the speed of the induction motor as 1440 RPM. So if you can substitute 1440 RPM divided by NS. So NS can be calculated from the other formula, NS is equals to 120 F by P. Okay. Number of poles of the induction motor he did not mention. So if the poles are not mentioned, so please try to take up the synchronous speed as nearest value to the full load speed. Okay. So the nearest value to the 1440 RPM is going to be 1500 RPM. All right. So if you do so, so you'll get it as 1500 minus 1440 divided by 1500. If you solve it, probably you'll be getting it as 1 by 25 and you'll get the answer as around 4%. So probably the answer will be 4%. That means what? B is the correct answer. Okay, B is the correct answer. All right. Then moving on to the next one. I have a question like this. If the EMF in the stator of an 8-pole induction motor has a frequency of 50 Hertz and that in the rotor 1.5 Hertz, then the speed of the motor is. So he has given rotor frequency, he has given rotor frequency, he has given stator frequency. So from that he is asking speed of the motor. The speed of the motor is going to be generally NR is equals to NS of 1 minus S. NS of 1 minus S. So NS you can calculate from this, the formula 120 into F by P, 120 into F by P and 1 minus S. So the slip you can calculate it from the rotor frequency. Rotor frequency formula we have got it as Fr is equals to S times F. So S will be Fr by F. Fr is how much he has given? He has given it as 1.5. So that means what? 1.5 divided by the frequency he has given it as, the supply frequency he has given it as around 50 Hertz, I think so. Yeah, 50 Hertz. So if you solve it and substitute the S value, you will get the answer as a nearest value. The frequency is going to be 50 and the number of poles he has given as 8. So if you solve it, you will get the nearest rotor speed. What I can say is here, another shortcut is there, like when the rotor frequency is very, very small, which means the rotor is very much close to the synchronous speed. So with 8 poles, the synchronous speed is going to be 750 RPM. With 8 poles, the synchronous speed is going to be 750 RPM. If it is 750 RPM, then the rotor speed will be very near to 750 RPM. Out of the given values, if you see, 650 is not near and 712 is also little near. 750 is not possible. Rotor cannot rotate at synchronous speed. So 750 is also not going to be the correct answer. So probable answer is going to be here 728 RPM. So that is going to be
nearest value. We'll see some questions on power systems also. Let's see some questions on power system. I have a question like this.
a 50 hertz lossless transmission line is having an overall phase shift of beta equal to, overall phase shift is equals to around 0.314 radians with a velocity of traveling wave of 3 into 10 to the power of 5. This is 10 to the power of 5 kilometers per second. Okay. Then he is asking approximate length of the line. So what is the length of the transmission line is asking. So we know that generally wavelength of the transmission line can be taken as 2 pi by beta. 2 pi by beta. So beta value also we know that beta value can be taken as the phase constant can be taken as omega into root LC. Okay, omega into root LC. Omega is the angular frequency. I can substitute it as 2 pi f, and root LC I can write it as 1 by v, because velocity of the wave is going to be 1 by root LC I can write. So that's the reason why I'm writing root LC as 1 by v. So if you substitute these values, 2 into pi into frequency, he has given it as probably 50 hertz. So 50 divided by velocity, he has given velocity of the wave, traveling wave, he has given it as 3 into 10 to the power of 5 kilometers per second. Okay, the numerator units are radians per second because that is angular frequency, and denominator units are velocity, it is meters per second or kilometers per second he has given. So you get we end up with beta units as radians, we end up with units as radians per kilometer. The phase constant beta units are radians per kilometer. But in the question he has given it as the beta value as in terms of radians, which means that given value is multiplied with length. Okay, so that is actually given as beta into L is equals to 0.314 radians. Okay, I want length of the transmission line. So length of the transmission line L is equals to 0.314 radians divided by beta value. If you have to substitute this entire beta value, 2 pi f, this is going to be 314, the numerator value is going to be 314. So 314 divided by this value. So you'll get that value into the numerator, 3 into 10 to the power of 5. So if you solve this, probably you'll get the length as 300 kilometers. Most of the people, what they do is they go with this formula, that is velocity by frequency. Velocity of the wave divided with the frequency. If you do with that, then you will get the answer as around 600 or maybe 6,000 kilometers like that. But that is not the correct answer. The correct answer is going to be 300, because when the phase constants are given, please try to take up the use of phase constants. Okay, right. We'll see another question. The generalized circuit constants of a long transmission line are given by A is equals to 0.9, B is equals to 1, C is equals to 0.001, D is equals to 0.9. In the equivalent pi model of the long transmission line, the shunt branches are equal to. The shunt branches are equal to. So he has given an equivalent pi model. The shunt branches he is asking. This value he is asking. In the nominal pi method, the ABCD parameters are like this. 1 plus yz by 2, this is the A value. And B value is going to be z. C value is going to be y times 1 plus yz by 4. Okay, this is a C value, and D value is going to be same as A, 1 plus yz by 2. So these are my ABCD parameters of nominal pi circuit. Okay, right. What is asking? He is asking shunt element. This shunt element value is asking. The shunt element value is going to be y by 2. Okay, so I need to get this value. I need to get this value. To get this value, what I am trying to do is y by 2 is equals to this A value minus 1 divided by B I am trying to do. A value is 1 plus yz by 2, A minus 1 divided by B. A minus 1, this formula should be actually A minus 1 by B. So A I am substituting, B also I am substituting. If you substitute, you will get the answer as y by 2. So this shunt element value is matching with this one, right? Because whatever the formula I have taken, A minus 1 by B, that is matching with the y by 2. So my shunt element value is what? A minus 1 by B. So A value he has given it as 0.9 and B value he has given it as somewhere 1. So 0.9 minus 1 will be getting it as minus 0.1 mos. So the answer is
C. Okay, right. Next, moving on to the another one. For the protection of lines against the faults involving variable fault resistance, the preferred relaying scheme is, will you use plain impedance relay, directional overcurrent relay, Moore relay, and reactance relay? He's asking protection of lines, the relay for protection of lines against faults involving variable faults, variable fault resistance. Variable fault resistance. Okay, generally this impedance relay will be using for protecting the lines whenever the the impedance seen by the relay is less than the relay setting value, then that will operate. Directional overcurrent relay for overcurrents. Okay, for excessive currents, when the currents are flowing excessively in opposite to predefined value, then we will take up. Moore relay is generally used for long transmission lines. When it comes to reactance relay, we use this reactance relay for protecting the lines against the faults involving variable fault resistance. Because whenever the fault is grounded, here the fault current has to flow through the ground, right? So the ground resistance or the ground impedance is going to be changes, because ground impedance is not going to be same at all the places. As the ground impedance is going to be changes, definitely the fault current magnitude is also going to be changes. Okay, so if the fault current magnitude changes, if the fault current becomes very weak, the relay cannot operate. So in order to operate the relay, even for weaker fault currents also, what we have to do is, we will be using reactance relay. What actually the reactance relay consists of? The name itself is saying that reactance. Because of this reactance, inductive nature, the current lags the voltage. The current lags the voltage by 90 degrees. When the angle is maximum, then the torque obtained in the relay will be more. Even though the fault currents are weaker, the torque produced in that relay will be more, and hence it can operate and it can give the signal to the circuit breaker. So that's the reason why we choose reactance relay rather than other relays. Okay, for variable impedances. Okay, let's move on to the another one. In a balanced voltage pilot wire protection scheme, if the pilot circuit gets short circuited, then the relay is. Pilot circuit is generally used to carry the information, okay, right, maybe for the communication purpose, okay, generally for the communication purpose. If that wire is going to be short circuited, pilot wire is short circuited, obviously it leads to abnormal condition. Definitely the relay has to give a trip signal, okay, definitely it has to trip. So the options are saying about fails to trip. No, it will never fail to trip. It will trip definitely. Option B is also saying that fail to trip. So it will never fail. It will trip definitely, because you are getting unbalanced condition or you are getting an abnormal condition. Therefore, definitely it will trip. And the tripping, will it happen on full load? Will it happen on instantaneously? Is a question. The relay will definitely trip, and it will trip at any load. No need to be on no need to be on full load. It can be on any load also. Okay, right. Now the question is whether it is going to trip instantaneously or not. This instantaneous trip we generally use in overcurrent protection. When the currents are going to be large, we use instantaneous tripping. Otherwise, in most of the other cases, we generally don't take up, because in order to avoid the mall operation, we generally don't take up the instantaneous tripping. Okay, so we go ahead with this C option. Please try to remember the relay, the pilot wire scheme. If that pilot wire is short circuited, it can trip at any load. No need to be on the full load itself. It can be tripped at it can give a trip signal at any load. Okay, why don't we prefer instantaneously? Because in order to avoid the mall operation, we have to. This depends upon relay setting, whether it has to trip instantaneously or it has to be tripped after 3 seconds or 4 seconds. That depends upon relay setting. Okay, so best answer is the full load. And another question I have got: directional overcurrent relays have 2 exciting coils connected across. Okay, connected across CT secondaries of the 2 different phases, PT secondaries of 2 different phases, CT and PT secondaries of the same phases, CT and PT secondaries of 2 different phases. If you see the directional overcurrent relay, it looks like same as the energy meter.
right? The shunt magnet coil is going to be given to the potential transformer, and whereas series coil and another next shunt magnet is going to be connected to the current transformer secondaries. So there should be a CT and PT. So I can say that both A and B can be eliminated. CT, PT must be there, and they are connected to secondaries of the same phase, not different phases, because we have to find out the fault in the same phase. No, why we generally go out with the same phase. Right. Another one we will see, a 20 MVA 11 kV synchronous generator of delta winding, per unit impedance he has given it as 0.2. The impedance in ohms is asking. We know that the per unit impedance is going to be Z ohmic value into MVA by kV square. Okay, he is asking ohmic value. So ohmic value is going to be what? Ohmic value is going to be kV square or Z per unit into kV square divided by MVA. Remember, please try to remember this point. Whenever he is asking ohmic value, this means what? Per phase values only. So you need to substitute these quantities. The voltage and capacity of the system should be in per phase value. Try to remember that. Okay. Otherwise, you will get, if you substitute direct line quantity and three phase capacity, you will get the wrong answer. Okay. If it is for star connected system, then you can substitute directly, but for delta connected system you have to substitute. Whether it is star or delta, better to substitute per phase quantity because he is asking per phase impedance. So the per unit impedance he has given it as 0.2, and the voltage he has given it as around 11 kV, so 11 square divided by capacity of the system is 20 MVA. We have to substitute per phase quantities. In the delta connection, line voltage, phase voltage both are same. So 11 kV I have written. So the capacity is going to be 20 by 3. So if I solve this, I'll be getting it as around 0.2 into 11 square is going to be 121 into 3 divided by 20. So approximately you'll be getting it as 2, 6, 6 3s are 18, 18 2s are probably 36, 3.6, nearby 3.6. So nearest answer is going to be B. Okay. Let's see another one. In a 3-bus system, the per unit reactance of series elements and per unit susceptance of shunt elements are indicated. So he has given a 3-bus system like this. Shunt elements and series elements both are indicated. And it is asking self-admittance of the bus 2. So generally, bus 2 admittance is asking. So Y22, if you want to calculate, simply, it is sum of the all admittances connected to that bus 2. So admittance, this is connected, and this is connected. Whenever you are taking shunt elements, please try to represent the network in nominal pi method and then go ahead with that one. So this shunt element has to be distributed at the load end as well as source end. So it has to be 0.2 J.2 by 2, and similarly this J.4 has to be J.4 by 2. So half here, half here. At the source end, at the load end, we have to distribute, and then you can go ahead, right? So for this, with this bus 2, element 1, 2, 3, 4, 4 elements are connected. So you have to take up their admittances. But he has given this as series elements as reactances. So you have to convert into admittance. So you'll be getting it as 1 by J.1 plus, this is anyhow admittance, that is going to be plus J.1. Next, this is plus J.2, and this one series element 1 by J.2. So if you solve it, probably you'll be getting it as minus J10 plus J.3 and minus, this is minus J5 probably you'll be getting. So minus J15 plus J.3. So you'll be getting it as minus J14.7. So probable answer is going to be C, right? Let's see one more question. So here we have got a question as the symmetrical components are used to make a study of unbalanced faults. Which of the following is correct? He has given some statements like positive sequence component is present only in case of unbalanced ground fault. Nothing like that. Even under balanced condition also, the positive sequence components are going to be existed. So this is a false statement.
So statement 1 can be overruled or can be eliminated. If statement 1 is going to be eliminated, I can eliminate A and D. Okay. Then the remaining options are B and C. In B, we have got 2 statement and third statement. In C, I have got 2 and 3 and 4 also. Let us check 4 whether it is true or false. No need to go through entire statements because anyhow you'll get the answer. The fourth statement is, in case of double line to ground fault, the sequence impedance networks are connected in series. No, when the double line to ground fault is taken place, the positive sequence voltage, negative sequence voltage and zero sequence voltage are going to be equal. So if the voltages are equal, we will be representing them in parallel, not in series. Okay. Generally for line to ground fault, they'll be in series. But double line to ground fault, they'll be in parallel. So this statement is also false. So 1/4 is overruled. So the answer is 2 and 3. So 2 and 3 statements are going to be correct. I can do like that. Next question. Which of the following statements are correct in case of thermal plant? The statements, he has given 4 statements. The overall efficiency of the thermal plant is low due to boiler efficiency is low. It is not just because of boiler efficiency. After the boiler, then the steam has to go and hit the turbine blades. When the steam is hitting the turbine blades, the entire heat is not going to be utilized. After the steam is hitting the turbine blades, then it has to go through condenser, cooling tower. So at each and every stage, a lot of heat is going to be lost. So a lot of amount of heat is going to be lost at different stages, not only at boiler point. So the thermal power plant efficiency is very low because of many stages, not just because of boiler. So this statement is wrong. So false statement. I can eliminate the option A, I can eliminate option D also. Okay. So let us check 2, 4 and I have got 2, 3. So let us check 2, 3, 4. Let us check third statement. Okay. The startup time of the thermal power plant is less than the gas plant. Okay. If you want to start the thermal power plant, we have to, ignite the, we have to burn the coal. So when you want to burn the coal and when you want to take the heat or you want to heat up the water to convert into steam, it will take a long time, okay, compared to gas. Igniting the gas is very easy compared to igniting the coal, right? So this is also going to be false statement. Coal can be fired very slowly because compared to gas. So I can say that the answer is going to be C. Okay. We'll move on to the another one. Match the following of generating stations and the efficiency of the stations. I have got some stations like hydel power plant, wind plant, nuclear plant, solar plant, and I've got that efficiency. So definitely we know that hydel power plant efficiency is more. So out of the 4 options, more efficiency is 80%. So P is Q. P is Q. So I can take up this is matching and C is also matching. I can eliminate A and D. Okay. Then what are the other things? R, P, S, R, P, S. Okay. Let me check with the other plants. I have solar plant. Solar plant will be having very least efficiency because lot of amount of heat will be there, but you can't convert into you cannot convert into the more energy. You can't get the more electrical energy. Okay. So solar power plant will be having very least efficiency. I can say that S will be related with small p. So S is related with small p. So I can say that this is okay matching. So B is the correct answer. And proportionality, you can check wind plant, nuclear plant. Nuclear plant will be having around same as the thermal power plant. That will be around 30%. So if you see R is matching with yes 30%. Then the wind plant is going to have around 40%. Okay. So these are the general efficiencies of the plants. All right. So that's all about the questions from power system and
Students, let us discuss about the general studies questions. Okay, Alampur Jogulamba Devi temple situated on the banks of which river? So మనకు తెలుసు అందరికీ ఓకే పాత పాలమూరు జిల్లాకు సంబంధించి సో ఈ టెంపుల్ అనేది ఏ నది ఒడ్డున ఉంది దీన్ని ఈజీగా మనం గెస్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనకి అది సౌదర్న్ తెలంగాణలో ఉంటుంది సౌదర్న్ తెలంగాణ మనకు ఉండేది కృష్ణా దాని యొక్క ట్రిబ్యూటరీ తుంగభద్ర అనమాట సో ఆన్సర్ వచ్చేసి తుంగభద్ర వెరీ సింపుల్ సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏంటంటే ఏవైతే తెలంగాణ ఫేమస్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయో ఆ టెంపుల్స్ ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయి అండ్ అక్కడ నది కనుక ఉంటే ఏ నది దగ్గర ఉంది అలాంటివి చూసుకోవాలి అలాగే ఇది మహాశక్తి పీఠం మామూలుగా శక్తిపీఠం అంటాం కదా అలా ఒక మహాశక్తి పీఠం అనమాట ఈ యొక్క అలంపూర్ జోగులాంబ దేవి టెంపుల్ అనేది చాళుక్య డైనాసిటీ ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్లో దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది దాంతోపాటు అక్కడ మనకి నవబ్రహ్మ టెంపుల్స్ కూడా ఉంటాయి నెక్స్ట్ విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ రీసెంట్లీ అపాయింట్ యాజ్ ఎ చైర్మన్ కమ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నేషనల్ సీడ్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగిందంటే రీసెంట్గా ఏవైతే కంట్రీస్ ప్రెసిడెంట్స్ కానీ ఏవైతే అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ గురించి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అందుకని చెప్పి ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది అంతమందికి ఈ ప్లేస్లో తెలంగాణ పర్సన్ అపాయింట్ చేయడం జరిగింది రీసెంట్గా ఆ పర్సన్ ప్లేస్లో కొత్తగా ఈ మహేందర్ అని చెప్పేసి రావడం జరిగింది జస్ట్ స్ట్రైట్ అవే ఆన్సర్ నెక్స్ట్ గగన్యాన్ మిషన్ విల్ బి లాంచ్డ్ బై సో డెఫినెట్గా మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు గగన్యాన్ మిషన్ దేని ద్వారా లాంచ్ చేయబోతున్నారు ఇట్ ఈస్ ఆ క్వశ్చన్ అబౌట్ ద లాంచ్ వెహికల్ అనమాట సో పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ ఎస్ఎల్వి 3 అండ్ జిఎస్ఎల్వి మార్క్ 4 అండ్ LVM3 అంటారు ఆన్సర్ వచ్చేసి LVM3 అన్న అలాగే జిఎస్ఎల్వి మార్క్ 3 అన్న కూడా సేమ్ అనమాట దీని ఏంటంటే లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు సో ఇది ఎక్కువ పేలోనే తీసుకెళ్ళి ఎందుకంటే మనం హ్యూమన్ లాంచ్ చేయబోతున్నాం గగన్యాన్ మిషన్ అంటే ఏంటి హ్యూమన్స్ని మనం స్పేస్లోకి లాంచ్ చేయబోతున్నాం సో ఇండియా అనేది ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం USA చైనా రష్యా తర్వాత హ్యూమన్ని మనం స్పేస్లోకి లాంచ్ చేయబోతున్నాము అదే గగన్యాన్ మిషన్ అనమాట అది మన మనుషుల్ని తీసుకెళ్ళి స్పేస్లో 400 కిలోమీటర్స్ పైన ఒక 3 days పాటు మిషన్ వచ్చేసి ఎన్ని డేస్ 3 days ఎంతమందిని మనం పంపిస్తున్నాం 3 ఆస్ట్రోనాట్స్ మామూలుగా ఇండియాలో మనం ఆస్ట్రోనాట్స్ అనకుండా వ్యోమనర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటాము సో నలుగురు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు బెంగళూరులో నలుగురు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు ముగ్గురు మాత్రం వెళ్తారు 3 రోజుల పాటు 400 కిలోమీటర్ల స్పేస్లో స్పెండ్ చేయబోతున్నారు ఇది లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3 అని చెప్పి అంటారు అనమాట దీనిలో మనకి 3 స్టేజెస్ ఉంటుంది లిక్విడ్ స్టేజ్ ఉంటుంది సాలిడ్ స్టేజ్ ఉంటుంది సో క్రయోజెనిక్ ఉంటుంది సో రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మీరు చంద్రయాన్ 1 చంద్రయాన్ 2 చంద్రయాన్ 3 ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు ఏ డేట్న లాంచ్ చేశారు దానికి యూజ్ చేసిన వెహికల్ ఏంటి దాని యొక్క ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఏంటి అవి ఒకసారి మీరు చూసుకోండి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అవడానికి మనకి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ ఇది ఇంటెన్షనల్గా నేను క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది సో ఎగ్జామ్ మనకు కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు అక్కడ స్టేట్మెంట్లు ఏమి ఇచ్చామని చూసుకోవాలి అంటే కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసింది ఎవరా లేకపోతే కంప్లీట్ చేసింది ఎవరి కాలంలో జరిగిందా ఆ క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు కొంచెం మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి ఆర్కిటెక్చర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ సైడ్ దాని రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది క్వశ్చన్ అడిగింది ఏది కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయింది అన్నది ఇక్కడ చౌమాలే ప్యాలెస్ అన్నాం సలాబాద్ జంగ్ అన్నాం ఇది రైట్ ఆన్సర్ మనకి చౌమాలే ప్యాలెస్ అంటే చౌ అంటే 4 అర్థం అనమాట చౌ అంటే 4 అర్థం ఇది ఇరాన్లో టెహ్రాన్లో ఒక ప్యాలెస్ ఉంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని నిర్మించడం జరిగింది ఇది 1750s అప్పుడు ఎవరైతే మనకి సలాబాద్ జంగ్ ఉన్నాడో దాని కన్స్ట్రక్షన్ ఇనిషియేషన్ చేశాడు బట్ దాని తర్వాత సెకండ్ నిజాం తర్వాత అది ఊపందుకుంది సో కాబట్టి ఈయన కాలంలో ఇనిషియేట్ అయింది కాబట్టి చౌమాలే ప్యాలెస్ అనేది మనకి సలాబాద్ జంగ్ అని చెప్పొచ్చు అలాగే ఈ చౌమాలే ప్యాలెస్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ రెసిడెన్సీ ఆఫ్ నిజాం అంటే రాజులు ఎక్కడ ఉంటారు ప్యాలెస్లో ఉంటారు సో నిజాం ప్రభులు ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఈ చౌమాలే ప్యాలెస్లోనే ఉంటూ అక్కడనే మనకి చెప్తారు కదా మన పంచాయతీ కానీ ఇవన్నీ చేస్తుంటారు అనమాట సో సెకండ్ వచ్చేసి ఫలక్నామా ప్యాలెస్ అంటారు ఇది రాంగ్ ఎందుకంటే రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటంటే సో వికార్ ఉల్ ఉమ్రా అంటారు సో ఇది రైట్ ఆన్సర్ ఈయన ఎవరంటే యాక్చువల్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ నిజాం గారికి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా పనిచేశాడు వికార్ ఉల్ ఉమ్రా అనే పర్సన్ ఈయన మనకి యూరోప్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చూసి అలాంటి ఆ యూరోపియన్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్లో ఇక్కడ బిల్డింగ్ నిర్మించాలని చెప్పి ఈ ఫలక్నామా ప్యాలెస్ని ప్లాన్ చేసి ఓ రోజు నిజాం పిలిచాడు మరి పిలవకుంటే అయిపో కదా నిజాంని వచ్చిండు ఉంటాడు ఒక రోజు ఉన్నాడు 2 రోజులు ఉన్నాడు 10 పోతలేడుగా నిజాం పోతలేడు మరి అసలే రాజు పోతలంటే అర్థం ఏంటి ఆయనకు బాగా నచ్చిందని అర్థం అందుకే ఇక థ్యాంక్స్ చెప్పి ఆయన ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇక దాని అర్థం ఏంటంటే ఫలక్నామా ప్యాలెస్ కట్టించింది ఎవరంటే మనకి వికార్ ఉల్ ఉమ్రా తర్వాత నిజాం గారు తీసుకున్నారు సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది అమరవీర స్థూపం అంటే మనకి 1969 తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది ఆ 1969 తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినప్పుడు 1970లో ఆ ఉద్యమంలో 300 పైగా విద్యార్థులు చనిపోయారు సో వాళ్ళ జ్ఞాపకార్థంగా ఈ 1970 ఫిబ్రవరిలో మనకి అసెంబ్లీకి ఎదురుగా ఈ యొక్క అమరవీర స్థూపానికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది దాన్ని ఆ డిజైన్ చేసింది ఎవరంటే యాదగిరి గారు
ఎవరు డిజైన్ చేశారు దాన్ని? యాదగిరిరావు, ఎక్కే యాదగిరి అంటారు. ఆయన అమరవీరుల స్తూపాన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ ఇచ్చింది అలే లక్ష్మణ్. యాక్చువల్ అలే లక్ష్మణ్ ఎవరు అనుకుంటున్నారు? మనకైతే ఫస్ట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అవుతుందో ఆ ప్రభుత్వం క్రియేట్ చేసిన తెలంగాణ లోగో ఉంది కదండి, ఆ లోగోని క్రియేట్ చేసింది అలే లక్ష్మణ్ అనమాట. సో ఇది కూడా రాంగ్ అవుతుంది. అలాగే అసెంబ్లీ హాల్ అన్నాం. ఇక్కడ అసెంబ్లీ హాల్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఏది ఇచ్చినా రైట్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయింది మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ కాలంలో. ఆయన 40వ బర్త్డే అనమాట. ఆయన రోజు బర్త్డే సందర్భంగా బయటికి వెళ్ళి ఆ అసెంబ్లీ కట్టిన ప్లేస్కి వచ్చి స్పీచ్ ఇచ్చాడు. అరే రాజుగారు 40వ బర్త్డే స్పెషల్ కదా మరి అని చెప్పేసి చందాలు వసూలు చేసి మరి ఆయన కోసం ఇది కట్టారనమాట. సో కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయింది ఈయన కాలంలో, కంప్లీట్ అయింది వచ్చేసి మనకి 7th నిజాం కాలంలో. మరి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే నేను చెప్పాను కదా, ఈ క్వశ్చన్ కావాలని ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో మీరు ఏ పెట్టినా మీకు రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది, డి పెట్టినా రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఎవరైనా ఏ పెట్టినా మీకు 1 మార్క్ యాడ్ అవుతుంది, డి పెట్టినా 1 మార్క్ యాడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ క్లారిటీగా ఇవ్వలేదు, నేనే క్లారిటీగా కావాలని చెప్పేసి. అంటే ఇనిషియేషన్ ఎవరి కాలంలో జరిగింది అడిగాడా, ఆరిజిన్ అడిగాడా, కంప్యూటర్ ఇక్కడ ఏం క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయలేదు. సో మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నప్పుడు ఇలాంటి కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పాను. ఎవరైనా ఏ పెట్టినా డి పెట్టినా 2 రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది, చూసుకోండి. సో మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ 6th నిజాం, ఈయన కాలంలో కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. అది ఇనాగ్రేషన్ రిబ్బన్ కటింగ్ చేసే టైంకి ఈయన బకెట్ దండేసిండు. సో దానికి మనం ఏం చేయలేం. తర్వాత విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కమిటీ అపాయింట్ బై ఎన్టీఆర్ టు రివ్యూ జయభరత్ రెడ్డి కమిటీ. సో మనకి 1969 తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది. ఆ తెలంగాణ ఉద్యమం జైన్ కోసం జరిగింది. సో ఉద్యోగాల గురించి జరిగిందనమాట. ఉద్యోగాల గురించి జరిగిన తర్వాత 1969 తర్వాత ఈ జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ని సరిగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదు, మా ఉద్యోగాలు అని చెప్పి వాళ్ళు ఉద్యమం చేయడం జరిగింది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకున్న తర్వాత 1983లో సో ద గ్రేట్ ఎన్టీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కొంతమంది రిక్వెస్ట్ చేశారు. అప్పుడు మనకి ఏదైతే టీఎన్జిఓ ఉందో ఆ టీఎన్జిఓ చైర్మన్ స్వామినాథన్ వ్యక్తి ఎన్టీఆర్ గారికి ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు. ఇలా 1975 నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలామంది ఆంధ్ర వాళ్ళు అక్రమంగా ఇక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తారని చెప్పి ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రిపోర్ట్ని ఎంక్వైరీ చేయడానికి అపాయింట్ చేసిందే జయభరత్ రెడ్డి కమిటీ. సో జయభరత్ రెడ్డి కమిటీని అపాయింట్ చేసింది ఎవరు? ఎన్టీఆర్ గారు అపాయింట్ చేశారనమాట. దేనికోసం అపాయింట్ చేశారు? ఈ టీఎన్జిఓ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ని స్టడీ చేయడానికి. మరి నిజంగా అంతమంది ఆంధ్ర వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటున్నారా లేదని చెప్పి ఎంక్వైరీ చేశారు. అప్పుడు జయభరత్ రెడ్డి కమిటీ చెప్పింది మోర్ దెన్ 50,000 పీపుల్, అంటే 1975 నుంచి 85 మధ్యలో 50,000 మంది పైగా ఆంధ్ర వాళ్ళు తెలంగాణలో అక్రమంగా ఉద్యోగాలు చేస్తారని చెప్పి ఈ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఇది షాకింగ్ అనమాట. మరి ఈ రిపోర్ట్ కాదని ఎంక్వైరీ చేయడానికి ఇంకో కమిటీ అపాయింట్ చేశారు. ఆ కమిటీ పేరు వచ్చేసి సుందరేషన్ కమిటీ అంటారు. ఈ సుందరేషన్ కమిటీ ఎందుకు అపాయింట్ చేశారు? ఈ కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి. ఈ కమిటీ చెప్పింది కరెక్టే అని చెప్పింది. సో ఇలా సుందరేషన్ కమిటీ చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు 610 జీవోని పాస్ చేశారు ఎన్టీఆర్ గారు. ఈ 610 జీవో ఉద్దేశం ఏంటంటే తెలంగాణలో ఎవరైతే ఆంధ్ర వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించడానికి ఈ 610 జీవో వచ్చింది. అయితే ఈ 610 జీవోని సరిగా నిజంగానే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయపోయేసరికి అప్పటికి 2001లో మనకి తెలంగాణ ఉద్యమం మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మళ్ళీ వచ్చింది. దాని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడైతే ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారో ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కమిటీ అపాయింట్ చేశారు. దాన్ని మనం గిరిగ్లాని కమిషన్ అంటారు. ఈ గిరిగ్లాని కమిషన్ ఎవరు అపాయింట్ చేశారు? చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఎందుకు అపాయింట్ చేశారంటే ఎన్టీఆర్ గారు ఇచ్చిన 610 జీవో సరిగ్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదు, తెలంగాణలో ఇంకా ఆంధ్ర వాళ్ళు పనిచేస్తారని చెప్పేసి ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగలేని మనం గొడవ వేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ కమిటీని అపాయింట్ చేశారు. ఈ కమిటీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అపాయింట్ చేస్తే 2004లో వైఎస్ఆర్ గారి టైంలో రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ మీద మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది టెస్టే కాదు, మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి కూడా. సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ గారు అపాయింట్ చేసిన కమిటీ ఏంటి? సుందరేషన్ కమిటీ. సో సుందరేషన్ కమిటీ దేని బేస్గా వచ్చింది? జయభద్ర రెడ్డి కమిటీ రివ్యూ చేయడానికి వచ్చింది. ఈ సుందరేషన్ కమిటీ రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకుని ఏ జీవో వచ్చింది? 16 జీవోని వచ్చింది. ఇది సరిగ్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని చెప్పి బాబు గారు ఏ కమిటీ వేశారు? గిరిగ్లాని కమిషన్ వేశారు. మరి ఇవి ఏంటి సార్ అంటే కైలాసనాథ్ వాంచ్ కమిటీ అంటారు. మామూలు ఇందిరాగాంధీ గారు అప్పుడు ఒక 8 పాయింట్ ఫార్ములా అని చెప్పి అనౌన్స్ చేశారు తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినప్పుడు. ఆ 8 పాయింట్ ఫార్ములా భాగంగానే తెలంగాణ ఉద్యోగాలు తెలంగాణకి ఎలా ఇవ్వాలి, ఏ విధంగా చేయాలని చెప్పేసి ఈ వాంచ్ గారి నేతృత్వంలోనే ఒక కమిటీని అపాయింట్ చేశారు. ఇది ఉద్యోగాలకు సంబంధించి. మరి వశిష్ఠ భార్గవ కమిటీ ఏంటి సార్ అంటే మనకి 1969లో తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది. ఆ తెలంగాణ ఉద్యమం 2 విషయాల మీద జరిగింది. ఒకటి ఉద్యోగుల గురించి, అలాగే తెలంగాణలో తెలంగాణ కావాలని చెప్పి ఉద్యమం జరిగింది. అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు 8 పాయింట్ ఫార్ములా అనౌన్స్ చేశారు. ఆ 8 పాయింట్ ఫార్ములా భాగంగా 2 కమిటీలు అపాయింట్ చేశారు. ఒకటి వచ్చేసి తెలంగాణ ఉద్యోగాలు తెలంగాణకి ఎలా తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఈ వాంచ్ కమిటీని అపాయింట్ చేశారు. అలాగే తెలంగాణ మిగులు నిధులు తెలంగాణకి ఎట్లా రాబట్టాలి, అసలు తెలంగాణ మిగులు నిధులు ఎంత తెలుసుకోవడానికి అపాయింట్ చేస్తే వశిష్ఠ భార్గవ కమిటీ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకో కమిటీ ఉంటుంది, కుమార్ లలిత్ కమిటీ అంటారు.
సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే కుమార్ లలిత్ కమిటీ కానీ వశిష్ఠ భార్గవ్ కమిటీ కానీ ఈ 2 కమిటీలు మిగులుదల లెక్కల కోసం. అలాగే వాంచు కమిటీ వచ్చేసి తెలంగాణ ఉద్యోగాలు తెలంగాణకి ఎలా ఇవ్వాలని చెప్పేసి దానికోసం అపాయింట్ చేశారు. అలాగే మనకి ఇంకా తీసుకుంటే మనకి శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఉంటుంది, అందరూ తెలిసిందే. సో శ్రీకృష్ణ కమిటీ అంటారు. శ్రీకృష్ణ కమిటీ దేనికోసం? ఏపీ తెలంగాణ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత గొడవలు జరిగాయి కాబట్టి దాని రివ్యూ కోసం అపాయింట్ చేసిందే శ్రీకృష్ణ కమిటీ అంటారు. దానికంటే ముందు కూడా మనకి ప్రణబ్ ముఖర్జీ కమిటీ వచ్చింది. ప్రణబ్ ముఖర్జీ కమిటీ ఎందుకు వచ్చింది సార్ అంటే మరి తెలంగాణ ఇవ్వాల వద్దా ఏం చేయాలని చెప్పేసి కన్సెన్సస్ కోసం ప్రణబ్ ముఖర్జీ కమిటీ వచ్చింది. సో ఇట్లా మనకి బోర్డు అని కమిటీస్ ఉన్నాయి, ఒకసారి చూసుకోవాలి. అలాగే విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ షేరింగ్ బౌండరీ విత్ ఛత్తీస్గఢ్. సో తెలంగాణ అయితే ఉందో ఆ తెలంగాణతో ఇక్కడ మనకి ఛత్తీస్గఢ్ ఉంటుంది. మరి ఛత్తీస్గఢ్తో ఏ డిస్ట్రిక్ట్ బౌండరీ షేర్ చేసుకుంటున్నా అంటున్నాడు. మరి సో మూలుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మంచిర్యాల. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మన ఆన్సర్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే సో 1, 2, 3 అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ మనకి మంచిర్యాల అనేది ఉంటుంది, మంచిర్యాల ఉంటుంది, జయశంకర్ భూపాలపల్లి ఉంటుంది, మూలుగు ఉంటుంది, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఉంటుంది. ఈ మంచిర్యాల షేర్ చేసుకోదు, ఈ 3 డిస్ట్రిక్ట్స్ షేర్ చేసుకుంటాయి. అదొకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు. అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ స్కీమ్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్. రీసెంట్గా మన రేవంత్ రెడ్డి గారు సీఎం అయిన తర్వాత ఈ కొత్త ప్రభుత్వం లాంచ్ చేస్తున్న స్కీమ్స్ అనమాట. ఆ లాంచ్ చేసిన క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ అడుగుతున్నాడు. సో ఫ్రీ బస్ సర్వీస్ వచ్చేసి 9th డిసెంబర్ లాంచ్ చేశారు, ఫ్రీ బస్ సర్వీస్. అదే రోజు ఆరోగ్యశ్రీ స్కీమ్ యొక్క లిమిట్ని కూడా పెంచడం జరిగింది. అలాగే ఇందిరమ్మ హౌసెస్ స్కీమ్ వచ్చేసి అంతకుముందుకు గృహలక్ష్మి ప్రోగ్రామ్ ఉండే, దీన్ని 11th మార్చిలో లాంచ్ చేశారు. రెజల్యూషన్ ఆన్ క్యాస్ట్ బేస్డ్ సర్వే ఇన్ అసెంబ్లీ, కులగణన చేపట్టాలని చెప్పేసి అసెంబ్లీలో ఒక తీర్మానం పెట్టారు. అది వచ్చేసి 17th ఫిబ్రవరిన కులగణన చేయాలని చెప్పి అసెంబ్లీ రెజల్యూషన్. అలాగే ఎవరైతే మనకి గృహంలో ఎవరైతే సిలిండర్ వాడతారో 500కే ఎల్పిజి అని చెప్పేసి ఇది 27th ఫిబ్రవరిన లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా మనకి ఫ్రీగా ఉచితంగా 200 యూనిట్లు ఇస్తామని చెప్పేసి ఆ స్కీమ్ను కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది 27th ఫిబ్రవరి. సో మరి ఆర్డర్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సార్ అంటే సో 9th డిసెంబర్, 17th ఫిబ్రవరి, 27th ఫిబ్రవరి అండ్ 11th మార్చ్. సో ఆన్సర్ మస్ట్ బి 1, 3, 4 అవుతుంది. సో ఈ 6 గ్యారంటీలు అనమాట. ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో చేశాను గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ ముందు. దానిలో తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్, తెలంగాణ స్కీమ్స్ని ఒకసారి చూసుకోండి. విచ్ అమన్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్స్లేటర్ దశకుమార చరిత్ర. ఇది తెలంగాణ హిస్టరీ కల్చర్కి సంబంధించిన లిటరేచర్ అనమాట. సో దశకుమార చరిత్రని ఎవరు రాసిన అడగట్లేదు, ఎవరు ట్రాన్స్లేట్ చేసిన అడుగుతున్నాడు. స్ట్రేట్ అవే ఆన్సర్ వచ్చేసి కేతన. యాక్చువల్లీ ఈ పుస్తకాన్ని రాసింది ఎవరంటే దండిన్ అనే ఒక రైటర్ రాయడం జరిగింది. అది దశకుమార చరిత్ర అంటే 10 మంది కుమారులు ఉంటారు, ఒక రాజుకు ఉంటారు, దానికి సంబంధించిన స్టోరీ అనమాట. ఇది ఒరిజినల్గా సంస్కృతిలో రాస్తే దాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసిన ఎవరంటే కేతన ఏ కాలానికి సంబంధించిన వాడు అంటే కుతుబ్ షాహీ కాలానికి సంబంధించిన వాడు కేతన. ఒకసారి మీరు కాకతీయ లిటరేచరు, శాతవాహన లిటరేచరు అండ్ కుతుబ్ షా లిటరేచర్ ఒకసారి చూసుకోండి, రిపీట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్. ఈ 4 ఏది కరెక్ట్గా మ్యాచ్ కాలని అడుగుతున్నాడు. ఇటువైపు క్యాస్ట్ ట్రైబ్ ఇచ్చాడు, ఇటువైపు జాతర ఇచ్చాడు. సో చెంచు వాళ్ళు సెలెక్షన్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే జాతర అందరూ జరుపుకుంటారు, కానీ జాతరని మెయిన్గా నిర్వహించేది ఎవరు బేసిక్గా జరుపుకుంటారు, ఏ కులం వాళ్ళు జరుపుకున్నారు అడుగుతున్నాడు. సో చెంచు జాతి వాళ్ళు సెలెస్ట్రాన్ జాతర జరుపుకుంటారు. ఓకే, కోయ వాళ్ళు వచ్చేసి సమ్మక్క సారక్క జాతర, మనందరం పోతాం బట్ మెయిన్గా వాళ్ళే. అలాగే మాదిగ వాళ్ళు వచ్చేసి కురుమూర్తి జాతర అంటారు, మాదిగ వాళ్ళు ఎక్కడ ప్రీస్ట్గా ఉండి నడిపిస్తూ ఉంటారు. సో గంగాదేమో జాతర ఇది రాంగ్ అండి, లంబాడీస్ కాదండి, ఇది యాదవాస్ అండి. ఈ జాతర మెయిన్గా నిర్వహించేది ఎవరు అంటే యాదవులు. సో లంబాడి అంటే మనకి చాలా ఉన్నాయి, మనకి తుల్జా భవాని జాతర అంటారు, లంబాడీ జరుపుకుంటారు. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇదన్నమాట. ఓకే, జైతవ జైత్రయాత్ర ఆర్గనైజ్డ్ బై, ఇది తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించింది. జైతవ జైత్రయాత్ర అనేది మనకి 1978 సెప్టెంబర్ 7th జరిగింది. ఏ పార్టీ ఆర్గనైజ్ చేసింది? అన్ని సిపిఐలు ఉన్నాయి. మరి ఏ సిపిఐ కరెక్ట్ అంటే సిపిఐఎంఎల్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఏంటి సార్ అంటే మనకి 1925లో మనకి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్ట్ అయింది, అందరికి తెలిసిందే. ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా 1964లో స్ప్లిట్ అయిపోయింది. ఒకటి సిపిఐగా మారింది, ఇంకోటి సిపిఐ ఎంగా మారింది అనమాట. అంటే రష్యన్ సపోర్ట్ చేస్తూ కొంతమంది, చైనాని సపోర్ట్ చేస్తూ కొంతమంది. ఈ సిపిఐఎం నుంచి మనకి నక్సలిజం పుట్టుకొచ్చింది. సో నక్సలిజం పుట్టుకొచ్చింది మనకి వెస్ట్ బెంగాల్లో 1967 అనమాట. ఈ సిపిఐ నుంచి పుట్టుకొచ్చింది ఏంటంటే సిపిఐఎంఎల్ అంటారు అనమాట. సో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్ అంటారు. ఈ సిపిఐఎంఎల్ చారు మజుందర్ అనే వ్యక్తి నక్సలిజం స్టార్ట్ చేసిన వెస్ట్ బెంగాల్లో, మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఈ సిపిఐఎంఎల్ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని మరి తెలంగాణలో చాలామంది దొరలు దోపిడీదారులు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి ఆ భూస్వాముల నుంచి ప్రజల విముక్తి కలిగించడానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చారు, దాన్నే గ్రామాలకు తరలండి ప్రోగ్రామ్ అంటారు అనమాట. దాన్ని బేస్ చేసుకొని విలేజ్లో ఎవరైతే మనకి రైతులు ఉంటారో రైతు కూలి సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళందరికీ ఒక మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళకు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకురావాలి అండ్ భూస్వాములకు అగెన్స్ట్గా ఫైట్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకారు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు వచ్చిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే జగిత్యాల జైత్రయాత్ర అంటారు.
జగిత్యాల జైత్రయాత్ర అంటారు. అది జగిత్యాలలో జరిగింది. దీనికి ఆర్గనైజ్ చేసింది సిపిఐఎంఎల్ వల్ల ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, రైట్. సో వాట్ మీన్స్ సెంజన్ ఏరియా, ఇది ఫిబ్రవరి 2024 కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉందన్నమాట. వాట్ ఈజ్ సెంజన్ ఏరియా అంటారు. సింపుల్గా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే బార్డర్ ఫ్రీ మూవ్మెంట్ రిలేటెడ్ టు EU కంట్రీస్. మనకి అయితే యూరోప్ ఉందో, యూరోప్లో మనకి బోర్డర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి వెళ్ళడానికి ఇక్కడలాగా మనకి వీసా లాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి ఉండవు. అంటే ఊరికే వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ఊరికంటే మరి కార్ వేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు అని కాదు, బట్ రిస్ట్రిక్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, వీసా అవసరం ఉండదు. ఏవైతే యూరోపియన్ యూనియన్ కంట్రీస్ ఉంటాయో, కొన్ని నాన్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఉంటాయో, ఆ కంట్రీస్లో వీసా లేకుండా చాలా ఫ్రీగా ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా ట్రావెల్ చేయొచ్చు. అక్కడ సిటిజన్ ట్రావెల్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఏ ప్రాంతంలో అయితే ఇలా వీసా లేకుండా ఫ్రీగా ట్రావెల్ చేయొచ్చో అలాంటి ఏరియాని ఏమని పిలుస్తారంటే సెంజన్ ఏరియా అని పిలుస్తారు. ఇది రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ అందర్ ఆనరబుల్ సార్ విల్ టేక్ ద కంటిన్యూ ద క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.
Now we'll discuss about material science related questions and followed by heat transfer. So the first question here is the ratio of interplanar spacings 110 to 111 in a face-centered cubic structure is option A root 2 by 3, option B root 3 by 2, option C 3 by 2, option D 2 by 3. So to find out interplanar spacings, we need to use this formula D is equal to A by root of h square plus k square plus L square. So this is the formula that you have to use. So A can be determined by using the formula 2 root 2 into R, where R is the atomic radius. Now this is not given, R is not given, and he is asking us the ratio. So no need of calculating A value. So first of all we need to know what is H, K and L. So H is this one, K and L you can consider like this for the first one. So D110 if you take, this will be equal to A by under root of 1 square plus 1 square plus 0 square. So this will be A by root 2 you will get. So A by root 2. Similarly for 111, so D111 if you take, so this will be equal to A by under root of 1 square plus 1 square plus 1 square. So this will be A by root 3. Now he is asking us the ratio of interplanar spacings 110 to 111. So therefore what you need to take is D110 by D111. So this will be equal to root 3 by root 2. So you can write this as root of 3 by 2. So option B will be correct for this particular question. Okay, next question. So the correct sequence of the following magnetic parameters in the decreasing order of relative permeability. Okay, so decreasing order of relative permeability, if you consider, relative permeability for ferromagnetic substance will be higher, then diamagnetic will be the least and paramagnetic will be in between these two. So option C will be correct for this particular thing here. Okay, so for ferromagnetic materials, this relative permeability will be far greater than 1, whereas for paramagnetic materials this will be approximately equal to 1. Usually the correct value will be 1.001, and for diamagnetic materials it will be less than 1. So the decreasing order is this one. Okay, now let us go for the next question. Consider the following statements. The soft magnet material should have high coercivity, then high permeability, low hysteresis losses. Which of these statements are correct? See, this soft magnetic material should have low coercivity. So this is the thing. So this is incorrect statement. These two are the correct statements. So option B will be correct for this particular question here. Okay, the next question. Compound semiconductor is formed by compounding 3 and 5 group elements. Which of the given below is a compound semiconductor? See, this question can be solved by elimination method also. See, silicon and germanium, these two belong to group 4 elements. So therefore these 3 options will be incorrect. So option A will be correct for this particular question. Okay, then the next question. Which one of the following statements is not correct regarding the features of ceramics? See, ceramics are hard, strong and dense. This is the correct statement. The second one, ceramics are stronger in compression than in tension. So this is also correct statement. Ceramics have very poor dielectric properties. This is incorrect statement. Ceramics have very good dielectric properties. Ceramics will have very good dielectric properties, and ceramics are weak in impact strength. This is also correct statement. So the incorrect statement is option C here, dear students. Okay, now let us see heat transfer related questions. The first question, as the temperature increases, the thermal conductivity of a gas, option A increases, option B decreases, option C remains constant, option D increases up to a certain temperature and then decreases. See, thermal conductivity of a material K will be given by this particular equation. K is equal to K naught into 1 plus beta T.
K naught is the thermal conductivity at 0 degrees centigrade, and beta is coefficient of volume expansion, and T is the temperature. See, for all the materials, solids, liquids as well as gases, see this thermal conductivity varies with temperature. Okay, for gases, as the temperature increases, thermal conductivity increases. Whereas for solids, as the temperature increases, thermal conductivity decreases with increase in temperature for solids as well as liquids. Okay, so try to remember this, and there are certain exceptions also. Aluminum and uranium, as the temperature increases, thermal conductivity increases, and for water also, as the temperature increases, thermal conductivity increases. So therefore, option A will be correct for this particular question. So as the temperature increases, thermal conductivity of gases increases according to this equation. Now let us go for the next one. All bodies emit thermal radiation unless the body is at absolute zero temperature. So this statement is based upon, see, this statement is based upon Prevost's theory. See, at absolute zero temperature, there will not be any motion, and at the same time, there will not be any kinetic energy, which is the cause for temperature variation from the system to the surroundings. So therefore, according to this theory, this thermal radiation will not happen at absolute zero temperature. Okay. The next question here, which one of the following is correct? The effectiveness of a fin will be maximum in an environment with option A, free convection, option B, forced convection, option C, radiation, option D, convection and radiation. See, effectiveness of the fin, this will be actual heat transferred from the fin divided by Q heat transfer without fin. Okay, so heat transfer with fin by heat transfer without fin you need to consider. So for this one, the formula is root of HP KACS, area of cross section, into T naught minus T infinity, where T naught is the base temperature, T infinity is the surrounding environment temperature. Then this one, this is Q actual, dear students. Q without fin, if you take, the formula will be H into area of cross section multiplied by T naught minus T infinity. So this is the formula you need to consider for Q without fin. Now the ratio, if you take, this will be root of Kp by HACS you will get. Root of Kp by HACS you will get. Now from this equation you can understand that effectiveness of the fin is proportional to 1 by root H, perimeter, area of cross section and thermal conductivity of the material remains constant. Okay, this H value depends upon whether it is forced convection or free convection. See, H for forced convection will be very much higher than free convection. So therefore, if H value is more, effectiveness of the fin will be less. If H value is less, effectiveness of the fin will be more. So therefore, according to this particular condition, under free convection, you will be having more effectiveness for the fin. Okay, so try to remember this carefully, dear students. Then the next question, a copper wire of radius 0.5 mm is insulated with a sheathing of thickness 1 mm having a thermal conductivity of 0.5 watt per meter Kelvin. So this is thermal conductivity given. The outside surface convective heat transfer coefficient, H value is given as 10 watt per meter square Kelvin if the thickness of insulation sheathing is raised by 10 mm. So this is thickness which is increased, let us take it as Ti, and at the beginning initial thickness let us take it as T. Okay, so this is the radius, let me take it as R2, dear students. Then the electric current carrying capacity of the wire will be increasing or decreasing or remains the same or vary depending upon the electric conductivity of the material. So to do this problem, you need to find out the critical radius. So critical radius, you can assume wire as a cylinder. So for a cylinder, critical radius is K by H naught you need to take. This is the formula. K value is 0.5, H naught is 10.
So from this you will be getting 0.05 meters, which is equal to 50 mm, dear students. So critical radius is 50 mm. See, up to the critical radius heat transfer increases and after that it will decrease. So if you take a graph here, Q and radius, see, up to the critical radius heat transfer increases and then after that it decreases. Now the given R2 value in the question is 0.5 mm and at the same time the thickness is 10 mm. So if you take that values into consideration, if you add those two also, that will be less than critical radius, which is 50 mm. So therefore heat transfer will increase. So option A will be correct for this particular question, dear students. So try to be careful here. You need to find critical radius and based on the critical radius you need to understand up to this critical radius heat transfer increases and at critical radius it will be maximum and after that it will start decreasing. Okay. The next question, in an equation of Fourier law of heat conduction, heat flow through a body per unit time Q is minus Ka into dt by dx. The negative sign of K in this equation is to take care of decreasing temperature along the direction of increasing thickness, increasing temperature along the direction of increasing thickness, constant temperature along the direction with constant thickness, all the above. Okay. So according to Fourier's law of heat conduction, Q is equal to minus Ka into dt by dx. So this is the formula that was given. So if you take a plane wall here, this is heat flow direction. Let us take this as T1 temperature and this is T2 temperature. This is the direction x and this is temperature T. Now as you are moving in this particular direction, temperature will decrease as T1 is greater than T2 because heat always flows from higher temperature to lower temperature. So therefore the temperature will be decreasing in this particular direction. Now if you observe this equation, dt is an indication of T2 minus T1. Okay. So T2 minus T1 is going to give a negative value. So in order to make this quantity positive, what we need to do is we need to incorporate a minus sign in front. Okay. So this minus sign is taking care of the decrease in temperature in the direction of x. Okay. So option A will be correct for this particular question, dear students. Okay. So thank you.
Good evening, students. Welcome to the English class. English law, maximum they may ask 4 questions, students. This is what my observation ever since from the couple of years. 4 questions వస్తుంది. They are based on grammar కావచ్చు, phrasal verbs, idiomatic expressions. Then again, you have some sentence completion అనమాట. Straight away మనం క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళిపోదాము. I suppose you might have done very well with this question. చూద్దామా ఒక క్వశ్చన్ నేను గ్రామర్ నుంచి తీసుకున్నాను ఒకటి. లైక్లీ ఆస్డ్ క్వశ్చన్. ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్ మనం ఒక చాప్టర్ వర్బ్ చాప్టర్లో టెన్స్ చాప్టర్ అనేది ఉంది. అందులో కండిషనల్ టెన్స్ చాప్టర్ అనేది ఉంది ఒకటి. కండిషనల్ టెన్స్ టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3. ఇది ఏ టైపు చూద్దాం. చూస్ ద రైట్ ఆల్టర్నేటివ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ అని ఇచ్చినాను. ఇఫ్ చూసినారా ఇది, దీన్ని మనము ఇఫ్ క్లాస్ అని అంటాం. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇఫ్ క్లాస్. క్లాస్, వై డూ వి కాల్ క్లాస్ అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది, మనకి వర్బ్ ఉంది కాబట్టి మనం క్లాస్ అంటాం అన్నమాట. సిమిలర్గా అదేమో సబ్ క్లాస్. ఇఫ్ క్లాస్ అనేది ఎప్పుడు సబ్ క్లాసే. అది ఇది వచ్చేసి మనకి మెయిన్ క్లాస్. సో యాజ్ ఐ సెడ్ దట్ దేర్ ఆర్ 3 కండిషనల్ టెన్సెస్, టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3. చూద్దాం. జనరల్గా ఒక క్లాస్ ఇచ్చి ఇంకొక క్లాస్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్లో ఉంటుంది. అంటే మనం ఇది చూసి ఇది వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ దిస్ వన్. ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇది గ్యాప్ ఉంటుంది, ఈ మెయిన్ క్లాస్ చూసి మనం సబ్ క్లాస్లో ఫిల్అప్ చేయాలి. ఒక కార్డినల్ రూల్ చెప్తాను, అది మెల్లగా మర్చిపోవద్దు. ఒక సింపుల్ కార్డినల్ రూల్ ఏంటంటే, ఒక సెంటెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెజెంట్లో, if you begin in present, whether it is if clause or main clause, the next you can end in what we call it as future. These are all cardinal rules. So if you begin a sentence in present, you end in future. Or sometimes you begin a sentence in present, you can also end the sentence in present. అది ఎక్సెప్షనల్ కేసులో ఉంటుంది. అది ఎక్సెప్షనల్ కేసులో ఉంటుంది. అది యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ కానీ, హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ కానీ, ఆటోమేటిక్ యాక్షన్స్. బట్ ఇది నార్మల్. ఓకే, రైట్. ఇఫ్ యూ బిగిన్ ఎ సెంటెన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ సపోజింగ్, ప్లస్ యూ కెన్ ఎండ్ ఇన్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. యా, సమ్టైమ్స్ యూ కెన్ బిగిన్ ఎ సెంటెన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ప్లస్ యూ కెన్ ఎండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇది కూడా మళ్ళీ ఎక్సెప్షనల్ కేసులో ఉంటుంది. జనరల్గా ఈ కొంచెం తక్కువ అడుగుతుంటాడు. ఇప్పుడు వచ్చేది చూడండి, పాస్ట్లో ఉంటే యూ హ్యావ్ టు ఎండ్ ఇన్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ పాస్ట్. హౌ డూ యూ బిగిన్ ఎ సెంటెన్స్? ఇఫ్ యూ బిగిన్ ఎ సెంటెన్స్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్, యూ సీ దట్ యూ ఎండ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. దట్ ఈస్ అ కార్డినల్ రూల్, స్టూడెంట్స్. లైక్ నౌ, let us say, if I had known that he was in the city last week, had past tense, at least that much you should know. And known is V3, which means this is past perfect. So if it is past perfect, it means you can eliminate 1, 2, 3, 4. Let me just see here now. Nothing is in present tense, nothing is in future tense now. You cannot eliminate any choices here now. Let us see. అయితే జనరల్గా టైప్ 1 వచ్చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if it is type 1 students, like now, generally present plus future. Generally, okay. Type 2 past plus past, we can call it as
type 3 past perfect plus, I don't call it as a past, I'll give you the exact formula. Would plus have plus V3. If you find past perfect means what now? Had plus V3. Here it is any past tense, like we can go with the V2, and here it is would plus V1, okay? And in present tense we call it as like, V1, or what we call it as a will be here, now will. Generally will plus V1, okay? This is the formula that we have to keep in mind. If you happen to go through this sentence now, this is not in type 1, not type 2, this is type 3, yes. So if I had known that he was in the city last week, if I had known, known. If I had known that he was in the city, this is another sentence, don't worry about that. If I had known that he was in the city last week, formula endama? Would plus have plus V3. So would plus idanamata. So you cannot, ade type 3 toti, type 2 you cannot match it. So therefore you can eliminate this one. Already past perfect undi ikkada. Generally we call it as perfect conditional antam manam dinni. Conditional, would unte conditional anala. Ikkada kuda have undi. Already had undi kabatti ikkada already had oste malli inkokati had raadu ikkada. So therefore ఇది కూడా మనము ఎలిమినేట్ చేసుకుందాం. మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా మళ్ళీ వుడ్ ప్లేస్లో కుడ్ రావచ్చు, మైట్ రావచ్చు, షుడ్ రావచ్చు. సిమిలర్గా మనం మైట్ వచ్చిందనమాట. సో ఇక్కడ ఉన్నాం మనం మైట్. సో ఇది కూడా కాదు. సో ఇది టైప్ 3 ఉంది కాబట్టి టైప్ 3 కండిషనల్ టెన్స్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఫార్ములా తోటి వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3, therefore this is your right answer, students. Like so if I had known that he was in the city last week, I would have met him. చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకోండి. ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కువ అడుగుతుంటాడు ఎగ్జామ్లో. రైట్ స్టూడెంట్స్? వెరీ గుడ్. విల్ మూవ్ విత్ ద నెక్స్ట్ వన్ నౌ. రైట్. Out of the given alternatives, choose the one which is closest in meaning to the underlined word in the sentence. Okay, fill in the blank. Vocabulary based. Definitely they also raise some vocabulary based questions. చూద్దాం. చిన్నది సింపుల్ క్వశ్చన్. ఆన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ద డ్రామా ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ట్రాన్సిటరీ. మనం ఏమన్నామో చూస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ క్లోజెస్ట్ ఇన్ మీనింగ్ టు ద అండర్లైన్ అన్నాం కదా. ఇది అండర్లైన్ యాక్చువల్గా. ఇది అండర్లైన్ చేయాలి, ట్రాన్సిటరీ. మీకు అండర్లైన్ చేయకపోతే మీరు కన్ఫ్యూజన్ అయిపోవచ్చు ఎగ్జామ్లో. దట్ హ్యాస్ టు బి అండర్లైన్డ్ యాక్చువల్లీ అక్కడ. సో ఆన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ద డ్రామా ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ట్రాన్సిటరీ as well as traumatic. The meaning of traumatic experience antamu. Sometimes when you come across a kind of oka fear gaani, oka threatening gaani life lo vachinappudu adi manam marchipom. That is called traumatic experiences. Some psychological effects. That is traumatic antaru. The drama of life is transitory as well as traumatic antaru. Okay. ఒక్కొక్కసారి మనకి ఏమవుతుందంటే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్లో యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్నాడు కదా. యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్నప్పుడు మనం ప్లస్ తీసుకోవాలి. ప్లస్ అంటే సంథింగ్ సిమిలర్ టు వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ దిస్ వన్. సో ద డ్రామా ఆఫ్ లైఫ్, ఇక్కడ డ్రామానే అంటున్నాడు ఇక్కడ. అది కూడా మనం చేసుకుందాం. స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటున్నాడు. మన స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఎన్నో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వస్తుంటాయి. సో ద డ్రామా ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ట్రాన్సిటరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రమాటిక్. కొన్ని మర్చిపోని ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో ట్రాన్స్ అంటే ఏంది? అట్లీస్ట్ ట్రాన్స్ అంటే పాస్ అంటాం కదా మనం. పాసింగ్ అంతే. ఇంకా డల్ అయితే కాదుగా. పాసింగ్ అనేది పెయిన్ఫుల్ అయితే కాదుగా. లాంగ్ లాస్టింగ్ అనేది ట్రాన్సిటరీ అనేది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ట్రాన్స్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఇది కూడా కాదు. ఫ్లీటింగ్ థింగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటారు. అంటే ట్రాన్సిటరీ అంటే ఒక బబుల్ లెక్క ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోవడం అనేది ట్రాన్సియంట్ అంటాము. ఫ్లీటింగ్ థింగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని అనొచ్చు మనము. అంటే ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోవడం అనేది దాన్ని మనం ఫ్లీటింగ్ థింగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటాం అనమాట. అంటే ఎక్కువ కాలం ఉండదు. అది ఎక్కువ కాలం ఉండేది. ఇది యాంటోనిమ్. ఇది ట్రాన్సిటరీకి యాంటోనిమ్ అనేది లాంగ్ లాస్టింగ్,
ట్రాన్సిటరీ పాసింగ్ థింగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, మూమెంటరీ అంటాం మనం, ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోదాన్ని ఫ్లీటింగ్ థింగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని వొకాబులరీ బేస్డ్ మీద మనకు అడగచ్చు ఒక్కోసారి. ఇది వొకాబులరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. రైట్, విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ నౌ. Choose the correct suitable verbal phrase in the given blank. స్టూడెంట్స్ జనరల్గా ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లలో మీకు జెన్కో కానీ కొన్ని ఏదైనా కాంపిటేటివ్ హైలీ చూసుకుంటే ఎక్కువ ఈడియమ్స్, ఫ్రేజల్ వర్బ్స్, దే ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్. ఇది బ్రెయిన్ ఈటింగ్ అనమాట. ఇది అంత ఈజీగా సార్ట్ అవుట్ కావు, బట్ దే ఆర్ టెస్టింగ్ ఇట్. మనం ఏం చెప్తున్నామంటే మీకు ఒక ఐడియా, అవగాహన రావాలా, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నారని. చూద్దాం ఇక్కడ. ద రెయిన్ హ్యాడ్ డాష్ ద ఫుట్ ప్రింట్స్ అనమాట. సో హ్యాడ్ ఉంది కాబట్టి మనకి హ్యాడ్ తోటి ప్లస్ V3 రావాలి మనకి, ఓకేనా. సో వాయిస్డ్ అనేది V3. సో యూ కెనాట్ ఎలిమినేట్, అన్నీ మనకి అలాగనే ఆల్ ది ఆప్షన్స్ సిమ్స్ టు బి ది ఆన్సర్స్ లైక్. చూద్దాం ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే ద రెయిన్ హ్యాడ్ డాష్ ద ఫుట్ ప్రింట్స్. సరే, నీ ఫుట్ ప్రింట్స్ వేసినావు, అది వాష్డ్ అవేనా, వాష్డ్ డౌనా, వాష్డ్ ఆఫా, వాష్డ్ ఓవరా? మనకి ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి అన్నీ ఒకటే మీనింగ్ అని వస్తుంది. మనకు వాష్డ్ ఆఫ్ అన్నా, వాష్డ్ డౌన్ అన్నా, కానీ ఎవ్రీ ఫ్రేజల్ వర్బ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ మీనింగ్. ఇది ఎందుకు ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అన్నానంటే ఇక్కడ వర్బ్ వస్తుంది స్టూడెంట్స్ లైక్, మళ్ళీ నీకు ఒక ప్రెపోజిషన్ వస్తుంది ఇక్కడ, అందు గురించి మనము వర్బల్ ఫ్రేజెస్ అంటాము. సో దేర్ ఫోర్ ద రెయిన్ హ్యాడ్ వాష్డ్ అవే ద ఫుట్ ప్రింట్సా, వాష్డ్ డౌన్ ఫుట్ ప్రింట్సా, వాష్డ్ ఆఫా, వాష్డ్ ఓవరా, అన్నీ దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ ఇన్ మీనింగ్. అయితే చూద్దాం. వాష్డ్ అవే అంటే జనరల్గా ద రెయిన్ హ్యాడ్ వాట్ వీ కాల్స్ వాష్డ్ అవే అంటాం. వాష్డ్ అవే ఏందనేది అంటే సపోజ్ ఒక పెద్ద మనకి వాన వచ్చింది అనుకుందాం, ఒక మెటీరియల్ ఇక్కడి నుంచి అలా దూరం తీసుకెళ్లేదాన్ని మనము వాష్డ్ అవే అని అంటాం అనమాట. అవే అంటే దూరం తీసుకెళ్ళడం అనమాట. సో టు క్యారీ టు సమ్ అదర్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాష్డ్ అవే అనమాట. ఓకే, అదొకటి చూద్దాం మళ్ళీ. ద రెయిన్ హ్యాడ్ ద ఫుట్ ప్రింట్స్ అనమాట. ఓకే, రైట్, లెట్ us see. ఇంకోటి వాష్డ్ డౌన్ అంటే జనరల్గా సపోజింగ్ మనం ఇప్పుడు ఇది ఒక వాల్ ఉంది, ఆ వాల్ని నేను క్లీన్ చేయాలనుకున్నాను. నేను ఏం చేస్తాను అప్పుడు, తరోగా వాటర్ పెట్టి నేను క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నాను, అప్పుడు దాన్ని వాష్డ్ డౌన్ అంటాను నేను. కంప్లీట్గా దాన్ని క్లీన్ చేసేదాన్ని వాష్డ్ డౌన్ ద వాల్, వాష్ డౌన్ ద వాల్ అంటాం అనమాట. ఓకేనా, రైట్. వాష్డ్ ఆఫ్ అనేది OFFకి కొంచెం ఈ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలా మీరు. ఇదేమో బిలాంగింగ్, ఇది బిలాంగింగ్ అంటాము, ఇదేమో సపరేషన్. ఇది ఒక్క మీనింగ్ తెలిస్తే మీకు అయిపోతుంది. స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్ అంటే ఇది, ఈ ఫెల్ ఆఫ్ ద బైక్ అంటాం, ఇది అనమాట. అంటే గెటింగ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ సంథింగ్ అనమాట. సరే, వాష్డ్ ఆఫ్ అనేది సపోజ్ మన క్లోత్స్ మీద స్టెయిన్స్ పడుతుంది, అది పోవాలా, ఆ మార్క్ అంత ఈజీగా పోలేదు, దాన్ని చూసినా దాన్ని తీసేయడం అనేదాన్ని వాష్డ్ ఆఫ్ అంటాం అనమాట. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఈ వాష్డ్ ఆఫ్కి దీనికి ఏదో మీనింగ్ అసలే కలవట్లేదు, సో అది అయితే కాదు. వాష్డ్ ఓవర్ అంటే జనరల్గా మనకి ఇట్ ఈస్ విత్ రిగార్డ్ టు ద ఫీలింగ్స్. మన మైండ్లో ఒకసారి ఫీలింగ్స్ ఉంటుంది, బాగా అలాగనే ఉండిపోతుంది అనమాట. సో సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ నాట్ ఈజీలీ ఎరేజ్డ్ అనమాట. సో అలాంటి దాన్ని మనము వాష్డ్ ఓవర్ అంటాము. సో ఫీలింగ్స్ కానీ మనకు సంబంధించిన బాడీకి సంబంధించింది కానీ వాష్డ్ ఓవర్ అంత ఈజీగా, సపోజ్ ఒక నౌసియానో ఒక ఫీలింగ్ అంత ఈజీగా పోదు. సో ఇట్ కెనాట్ బి వాష్డ్ ఓవర్ అని అంటారు అనమాట. సో ఇది కూడా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్లో ఫిట్ కావట్లేదు. ఇప్పుడు వాష్డ్ అవేనా, వాష్డ్ డౌనా? వాష్డ్ డౌన్ అయితే కాదు. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాస్ ద రెయిన్ హ్యాడ్ వాష్డ్ అవే ద ఫుట్ ఫ్రెండ్స్. కంప్లీట్గా అలా తీసేయడం అనేది రైట్ స్టూడెంట్స్. లైక్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనము. యూ జస్ట్ ట్రై టు వర్క్ హార్డ్. అంత కొన్ని ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ చదవండి, కొన్ని టెన్సెస్ మీద ఫోకస్ చేయండి, కొన్ని వొకాబులరీ బేస్డ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. మీరు ఈ అటెంప్ట్స్ చేసినారని నమ్ముతున్నా నేను. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.
Hello my dear. Now we are going to discuss the questions from subject power electronics. So altogether total 7 questions asked in that mock examination. Let us discuss one by one. This type of questions you can expect in your final examination also. The latching current of SCR shown in the figure below is 100 milliampere. So latching current he has given. Which of the following gate signal pulse width can turn on the SCR successfully? Okay, yes. So here look, this type of questions we have already solved during our classroom sessions. Latching current given is 100 milliampere. So IL is 100 milliampere. Simply here for t greater than 0, when my SCR is in a on state, how will be my circuit? For t greater than 0, my circuit will be like this. SCR and here it is a inductor, right? This voltage is a 100 volt. Inductor value is a 0.1 Henry. Consider this current is I, right? So let us apply KVL to the loop. My KVL equation is KVL to loop. Yes, it is plus 100 minus L into di by dt is equal to 0. So from this I can write di by dt equal to 1000 ampere per second, right? 1000 ampere per second. So this is my di by dt. So my di by dt, that is the slope of the current in the circuit, is a constant and positive. So how will be my nature of the current in a circuit? The nature of current in a circuit is a linear, na? Is a linear. So like this. I need to apply the gate pulse to the SCR till my SCR current reaches to which value? Latching current value, na? So till my SCR current reaches to latching current. This is not IL, that should be I only, right? That should be I only here, yes. So till my SCR current reaches the latching current, I need to maintain the gate pulse to the SCR. So let me consider this as TP, right? TP. Now this TP indicates the minimum width of the gate pulse required to turn on the SCR. Now how to find the TP value? If this is TP, I can write this is also TP, na? Right? So I can write in this, simply put di by dt. Di means change in the current and dt means change in a time. Corresponding to change in time of TP, how my current is changing? Current is changing from 0 to IL. So I can write from this IL minus 0 upon dt is nothing but TP is equal to 1000. Is equal to 1000. Yes or no? So from this I can get TP is equal to IL upon 1000. IL upon 1000. My IL, they have given it as 100 milliampere. So it is 100 into 10 to the power minus 3 upon this is 1000. So can I say that my TP equal to 100 microsecond. Means here this TP is nothing but minimum width of the gate pulse required to turn on the SCR. Yes or no? Right? But means if my pulse width is greater than 100 microsecond, then also my SCR will turn on. But if pulse width is less than 100 microsecond, my SCR will not be maintained into on state, right? So here whatever the options they have given, from that whatever the pulse width that is greater than or equal to this 100 microsecond, these are all my valid pulse widths. Okay, so if you check the options here, yes, 75 microsecond, that is a less than 100 micro, 150 microsecond, that is a greater than 100 micro, right? So you need to understand here the minimum width of the gate pulse required is 100 microsecond, right? Pulse width greater than 100 micro is also acceptable, but less than 100 micro is not acceptable. All right, yeah. So correct answer is option B. All right, yeah. Next, a bridge type cycloconverter circuit can be used as, yes, if you check the bridge type cycloconverter circuit and my dual converter circuit, both are having the same circuit diagram.
right? So therefore I can use the same circuit as a dual converter also, all right? Correct answer is option C. Next, in resistance firing circuit of SCR, yes, they have added this bit in a GENCO syllabus, okay? So you can expect question on SCR firing circuits, resistance firing, RC firing, UJT firing, etc. Okay, right. A resistance firing circuit of SCR, which of the following is not correct? Which of the following is not correct, he is asking. Yes, first is range of firing angle is 0 degree to 90 degree. In resistance firing circuit, your range of firing angle is 0 degree to 90 degree. Resistance firing 0 degree to 90 degree. If you are having RC firing, then the range of firing angle is 0 degree to 180 degree. 0 degree to 180 degree. Alright, so resistance firing, yes, range of firing angle is 0 to 90 degree. This statement is correct. Second, function of diode is to prevent reverse flow of gate current. In resistance firing circuit, we use the diode. That diode function is to prevent the reversal of the gate current. This statement is also correct. Function of resistance connected across gate cathode terminals is to limit the gate voltage. This statement is also correct. But the function of the variable resistor is to limit the gate current. This statement is not correct. Variable resistance we use in a resistance firing circuit of SCR to vary the pulse width, right? So resistance, variable resistor is used to vary firing angle, of SCR. All these are your firing circuits, na? Right? R resistance firing, RC firing. So to vary the firing angle of SCR, we are using this variable resistor. All right. So whatever the statement he has given here, that statement is not correct, and he is asking which statement is not correct. All right. Yes. Next, the buck boost converter shown in figure A is feeding purely resistive load. Voltage across inductor is shown in figure B. So here it is a buck boost converter he has given, and this is the waveform for the voltage across the inductor, and it is, yes, asking that the average voltage across the diode. Yes, so what is the average value of voltage across this diode? Means VD average they are asking. Now here, first this is 0 to T on time, na? During 0 to T on time, my switch is in a on state. Tell me, when my switch is in a on state, at that time my diode will be in a off state, na? So how the current will flow? Current will flow in this loop, and the second current will flow in this loop, na? That is capacitor will go on discharging at steady state. So here, can I write when switch is in on state, my VL equal to VS, right? So here, when switch is in a on state, during T equal to 0 to T on, when switch is in a on state, my VL equal to VS. But what value of VL they have given? Check the plot, figure B. The VL they have given it as 60 volt. So can I write it as equal to 60 volt? It is equal to 60 volt. Means my supply voltage value is how much now? Supply voltage value is 60 volt. Alright. Second, when switch is in a off state, means here it is open circuit. Right. When it is in a off state means open circuit, then tell me at that time what will happen? This inductor will release energy like this, and some part of inductor current will flow through the resistor also. Alright. Then at that time your diode will be in a conduction mode. So when diode is in a conduction mode, here, then can I write here my VL equal to minus V0. Check the polarities, plus minus. So VL equal to minus V0, means V0 is equal to minus VL. So during T on to T equal to T on to T, I can write switch is in a off state and V0 equal to minus VL. But what is the value of VL they have given? Minus 15 volt. So therefore I can write it is equal to minus of minus 15. So therefore my V0 is simply 15 volt. So my output voltage is a 15 volt, input voltage is a 60 volt. Now can we find the duty cycle? Yes, they are talking about the buck boost converter. So I can say that my V0 is a D upon 1 minus D into Vs. So V0 is 15 is equal to D upon 1 minus D into Vs. Vs is a
60 volt, right? From this I can find the duty cycle na? I can find the duty cycle. Simplify this, 15 minus 15D equal to 60 means it is 15 equal to 75D. So that is 15 upon 75. That is 1 by 5 means 0.2. Means my duty cycle is 0.2. Duty cycle is 0.2. Alright? Yes. Now here they are asking the what is average voltage across the diode. Average voltage across the diode. So tell me here, when diode is in a off state, when switch is in a on state, at that time my diode will be in off state na? When switch is in a on state, at that time my diode will be in a off state. Okay? So tell me, when diode is in a off state means, can I say that voltage across diode is, this side voltage is minus V0, this side voltage is Vs. So voltage across diode is simply minus V0 minus Vs. So I can write here minus V0 minus Vs during 0 to T on. My Vd equal to minus V0 minus Vs. Or you can apply KVL to this loop also. Plus Vs plus Vd plus V0 equal to 0. From that you can say Vd equal to minus V0 minus Vs. So now put here values. It is equal to minus V0 is minus 15. Minus Vs is minus 60. So therefore it is minus 75 volt. Means voltage across diode during 0 to T on is minus 75. And during T on to T the voltage across diode is 0 na? Because switch off, then diode will be in a conduction mode. So my voltage across diode will be like this. T, this time is T on, this time is T. So I can write here, this voltage is how much? Minus 75. Now what is Vd average? Vd average is equal to simply D into this minus 75 na? So I can write D is a 0.2 into minus 75. So you can simplify this, you will be getting it as minus 15 volt, right? Minus 15 volt. Okay, so please understand here how to simplify this. Okay, yeah. Next, the output voltage of single phase full bridge inverter is controlled by single pulse width modulation, single PWM. For RMS output voltage equal to 50% of DC input voltage, the required pulse width in degree is. They are asking what is the pulse width. So we know for single pulse width modulation, what is the V0 RMS? V0 RMS is equal to under root 2D by pi into Vs na? V0 RMS is equal to under root 2D by pi into Vs. What is V0 RMS? V0 RMS is 50% of input voltage na? That is 0.5 into Vs is equal to under root 2D by pi into Vs. Now simplify this, Vs will get cancelled out na? So from this I can write, after squaring I will be writing this as 0.25 is equal to 2D by pi. So therefore my pulse width is 2D equal to 0.25 into pi, that is nothing but 45 degree. That is nothing but 45 degree. Alright. So correct answer is option D. Option D is the correct answer. Next, a single phase full wave diode bridge rectifier is feeding to resistive load. Right, resistive load, diode bridge rectifier. RMS value of source current is, this is my diode bridge rectifier, right? So how is my source current waveform? If you recall the source current waveform, your source current waveform will be like this. Pure sinusoidal you will be getting. Source current is a pure sinusoidal. Pi to pi, right? During 0 to pi, your diode D1 and D2 will be in a conduction mode. When D1, D2 conduct, your IS is equal to I0 na? IS equal to I0. How is my I0? I0 waveform is like this. Yes, I0 waveform is like this. This is my I0 waveform, right? Full wave rectifier. Okay. So during 0 to pi D1, D2 conduct, then IS is equal to plus I0. Pi to 2 pi D3, D4 conduct, at that time your IS is equal to minus I0. So I0 is positive, so minus I0 means negative you will be getting. Okay. Now can I say that by observing these two, my RMS value of source current, RMS value of load current both are same. So IS RMS is equal to I0 RMS, right?
Recall in classroom sessions we discuss na. After squaring, if your waveforms are same, after squaring, if your waveforms are same, then their RMS values are also same. So if you square this, you will be getting the same waveform. So RMS values are also same. So IS RMS is equal to I0 RMS, which is equal to V0 RMS by R. V0 RMS by R. And for this rectifier, your V0 RMS is nothing but same as that of VS RMS. So you can write it as VS RMS by R. So therefore I can write it as VS RMS is 230 and register value is 10. So therefore I will be getting IS RMS is equal to 23 ampere, right? It is equal to 23 ampere. So correct answer is option B. Correct answer is option B. Okay, right. Next. Yeah. Single phase AC voltage controller with 9 cycles on and 7 cycles off the input power factor of the converter. This is on off controller. 9 cycles on means N equal to 9. 7 cycles off means M is equal to 7. Right? Now we know input power factor in AC voltage control is equal to under root N upon M plus N, under root N upon M plus N. So I can write it as under root 9 upon 9 plus 7. So it is under root 9 upon 16 means 3 by 4. That is equal to 0.75. Alright. So therefore input power factor is a 0.75. Right. So this is about the, yes. Alright. Yeah, so friends, these are the questions related to the power electronics. Hope you answered well. Alright.
ఇక్కడ చూడండి మనము ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ చూద్దాం. 2 point charges 2 microcoulombs minus 4 microcoulombs are placed 10 centimeters apart. What is the magnitude of the electric force between them? కూలమ్స్లా వాడాలండి ఇక్కడ. సో F is equal to జస్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడిగాడు కాబట్టి 2 ఛార్జెస్ తీసుకోండి ఇక్కడ. Q1 Q2 డివైడెడ్ బై 4 epsilon0 r² అండి. సో ఇక్కడ ఛార్జ్ ఎంత అండి? 2 మైక్రో, 2 into 10 to the power of minus 6 into minus 4 into 10 to the power of minus 6 divided by 4 epsilon0. Epsilon0 value ఎంత అండి? It is 1 divided by 36 into 10 to the power of 9 into distance. వాటి రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 10 centimeters అన్నాడు. సో 10 into 10 to the power of minus 2 whole square. సో ఇది చెక్ చేస్తే మనకు -7.2 న్యూటన్స్ వస్తుందండి. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు? కేవలం మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడుగుతున్నాడు, అందుకని సో పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకోండి. 7.2 న్యూటన్స్ ఇస్ ఆన్సర్. 7.2 న్యూటన్స్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి. ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద స్పేస్ ఈజ్ గివెన్ బై, పొటెన్షియల్ ఇచ్చాడండి ఇక్కడ, V is equal to 4x² volt. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ఎ పాయింట్ 1,0,2 అడుగుతున్నాడు. సో గ్రేడియంట్ రిలేషన్ వాడాలి మనం ఇక్కడ. E is equal to minus gradient of V. ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గమనించవచ్చు, పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఓన్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ద ఎక్స్ అండి. సో ఏమవుద్ది ఇది? ∂V/∂x x క్యాప్ అండి. ఫైన్. సో యూ నీడ్ టు డిఫరెన్షియేట్ దట్ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అండి. సో విచ్ ఈస్ 4x² into x cap. So E is equal to minus 8x cap. ఇది ఆస్కింగ్ ఎట్ వాట్ పాయింట్? ఇది కేవలం x పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంది. సో x is equal to 1 దగ్గర అడుగుతున్నాడు. x is equal to 1 అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x is equal to minus 8x cap. యూనిట్స్ ఆర్ వోల్ట్ పర్ మీటర్. క్వశ్చన్ చూడండి. 8x అలాంగ్ నెగిటివ్ x యాక్సిస్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ఆన్సర్ అండి. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిలేషన్ విల్ హోల్డ్ గుడ్ అన్నాడు. ఏ రిలేషన్ కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నాడు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ జనరల్గా చాలాసార్లు అడిగాడు. సో ఏ క్వశ్చన్ అండి? మనకు తెలుసు కదా, D is equal to ఫ్రమ్ ద మెటీరియల్, D is equal to epsilon into E, B is equal to mu into H అండి. దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. B is equal to mu into H ఎక్కడ ఉందండి? సో స్మాల్ కరెక్షన్ హియర్, ఇది mu అండి. ఆప్షన్ D is ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్. Find the current density on the conductor surface when the magnetic field is given like this. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చాడు, కండక్షన్ కరెంట్. ఇలాంటి మోడలే ఈ సంవత్సరం కూడా గేట్లో అడిగాడు. సో ఇది ఆంపియర్స్లా సంబంధించింది, అడిగే అవకాశం ఉంది. గాస్లా ఆంపియర్స్లా పైన క్వశ్చన్స్ అడిగే ఇంపార్టెంట్ అండి. సో కండక్షన్ కరెంట్ డెన్సిటీ J అంటున్నాడు. J ఈజ్ ఈక్వల్ టు ∇ × H అండి. సో కేవలం దాని క్రాస్ ప్రొడక్ట్ తీసుకోండి సరిపోద్ది. ఐ మీన్ కర్ల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. X క్యాప్, Y క్యాప్, Z క్యాప్ అండి. ఇక్కడ ∂/∂x, ∂/∂y, ఇక్కడ ∂/∂z అండి. ఇక్కడ x కాంపోనెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు? 3 cos x అండి. y కాంపోనెంట్ z cos x అండి. ఇక్కడ 0 అండి. ఓకే, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x క్యాప్ ఇంటూ దిస్ మైనస్ 0 మైనస్ ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ ఎక్స్ క్యాప్ ఇంటూ దిస్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ అండి. 0 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ వై క్యాప్ ఇంటూ దిస్ మైనస్ 0 మైనస్ 0 అండి, ప్లస్ జెడ్ క్యాప్ ఇంటూ దిస్ ఈజ్ జెడ్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ 0 అండి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కండక్షన్ కరెంట్ డెన్సిటీ? మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యాప్ మైనస్ జెడ్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ జెడ్ క్యాప్ అండి. సో ఇదండి ఆన్సర్. ఓకే, సో మైనస్ కాస్ ఎక్కడ ఉందండి? మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యాప్ మైనస్ జెడ్. ఆప్షన్ ఏ ఆన్సర్ అండి. ఓకే, ఇవన్నీ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్. మనం కమ్యూనికేషన్ క్వశ్చన్ కూడా ఒకటి చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ కమ్యూనికేషన్ క్వశ్చన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ పైన అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. 5 మెసేజ్ సిగ్నల్స్ హ్యావింగ్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ 5 kHz, 10 kHz అండ్ 10 kHz, 2 kHz and 5 kHz.
సో మెసేజ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్, వాటికి తాలూకు బ్యాండ్ విడ్త్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఓకే. వాటిని ఏం చేశారు, ఏఎంకి యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్, డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్ మాడ్యులేషన్, సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ మాడ్యులేషన్, సింగిల్ అండ్ సైడ్ బ్యాండ్ మాడ్యులేషన్ మరియు యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్కి మాడ్యులేటర్స్కి అప్లై చేశారు. అప్లై చేసిన తర్వాత ఏం చేశారు, అండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ఏ ఛానల్ యూజింగ్ ద ఎఫ్డిఎం, ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ వాడారు ఇక్కడ ఓకే. సో గాడ్ బ్యాండ్, వాటి రెండింటి మధ్యలో ఎంత గాడ్ బ్యాండ్ పెట్టాడు ఇక్కడ, 5 kHz. అయితే ఏమడుగుతున్నాడు, బ్యాండ్ విడ్త్ రిక్వైర్డ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద మల్టీప్లెక్స్డ్ సిగ్నల్స్, ఇవన్నీ ఒకేసారి మనం మల్టీప్లెక్స్ చేసి పంపించాలంటే ఎంత బ్యాండ్ పెడతాడు, ఒక్కో సిగ్నల్ మధ్యలో ఒక 1 kHz బేస్ బ్యాండ్ పెట్టాడు. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, 5 kHz మీరు ఇక్కడ పేజ్ నేను టర్న్ చేస్తాను, 5 kHz ఏఎంకి అప్లై చేశారండి. ఏఎంలో బ్యాండ్ విడ్త్ ఏమవుతుంది, డబుల్ అంటే ఎంత, ఇది 10 kHz అండి ఓకేనా. నెక్స్ట్ 10 kHz దేనికి అప్లై చేశారు, డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్. 10 kHz ని దేనికి అప్లై చేశారు, డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్ సప్రెస్డ్ క్యారియర్ అంటారు దీన్ని. సో విచ్ ఈస్ ఎంత అండి, దీని కూడా ట్వైస్ అండి, ఇది 20 kHz అండి. కేవలం క్యారియర్ ఉండదు కానీ ఏఎంకున్నట్టే ఉంటుంది ఇది. సో థర్డ్ సిగ్నల్ అండి ఇక్కడ 10 kHz ఓకే. దేని ద్వారా ఏం చేశారు ఇక్కడ, సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ అండి. సో ఇది ఎంత ఉందో అంటే ఉంటుంది, ఒకటే సైడ్ బ్యాండ్ కాబట్టి దాంట్లో సగం అనుకోవచ్చు. ఇంకోటి 2 kHz అండి, దేని గుండా పంపించారు, ఏం చేశారు ఇక్కడ, సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ ఇది కూడా. సో అది ఎంత ఉందో ఇక్కడ ఎంత ఉందో అంతే వస్తుందండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 2 kHz అండి ఓకే. నెక్స్ట్ చివరిగా 5 kHz దేని ద్వారా పంపించారు, ఏఎం. 5 kHz ఏఎం ద్వారా పంపించారు. సో విచ్ ఈస్ ఇది ట్వైస్ అండి, ఏఎం కదా, ఏఎంకి ట్వైస్, డిఎస్బికి ట్వైస్, సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ సప్రెస్డ్ క్యారియర్కి ఎంత ఉందో అంతే వస్తుంది ఓకే. సో ఇక్కడ 10 kHz అండి. ఇంకోటి ఏం చేశాడు, వీటి రెండింటి మధ్యలో ఒక గాడ్ బ్యాండ్ పెట్టాడండి, 1 kHz 1 kHz 1 kHz 1 kHz అంటే ఇవి ఓవర్లాప్ అవ్వకుండా మధ్యలో గాడ్ బ్యాండ్ పెట్టాడు ఓకే. సో పూర్తిగా ఎంత అవుతుందండి, ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయండి. సో ఇది ఎంత అండి, 30, 40, 50, 52 kHz ప్లస్ గాడ్ బ్యాండ్ మధ్యలో పెట్టాడు కదా, 1, 2, 3, 4 అండి, 4 kHz అండి. సో మొత్తం వెరసి పూర్తి టోటల్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ 56 kHz అండి ఓకే. 56 kHz, ఆప్షన్ బి ఇస్ ఆన్సర్ ఓకే. సో ఇది కమ్యూనికేషన్ తాలూకా క్వశ్చన్. ఇంకో క్వశ్చన్ మనము సేమ్ క్వశ్చన్ కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్ సంబంధించిన కొన్ని థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం అలాగే. సో ఏమడుగుతున్నాడు ఇక్కడ, ద లెన్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటున్నాడు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేటగిరీస్ అంటున్నాడు. ఇది టెక్స్ట్ అండి, థియరీ క్వశ్చన్ ఇది ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, హౌ మెనీ కాలమ్స్ కెన్ యూ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ఎ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఎట్ ఏ మోస్ట్ ఓకే. సో ఇది కూడా థియరీ క్వశ్చన్, నంబర్ ఈజ్ 63 అండి ఇది. ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం, ద ఎబిలిటీ టు కంబైన్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ విత్ ద స్టాండర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్, మెయిల్ మెర్జ్ అంటారు దీన్ని ఓకే. ఫైన్. సో ఇవ్వండి క్వశ్చన్స్. హోప్ యూ పీపుల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మ్డ్ వెల్. ఐ విల్ విష్ యూ వెరీ సక్సెస్ ఫర్ యువర్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్. కీప్ ఇన్ టచ్, స్టే ట్యూన్డ్ టు ACE Online for the further updates okay. Fine, all the best. So these are the details of pre-recorded lecture videos, TS GENCO. These are available for the electrical engineering students, EC students, mechanical, and there is a wide varieties of subscriptions are available, 2 months, 3 months, 6 months and 12 months. So according to your convenience, you can opt for these subscriptions. Pre-recorded lectures, you can watch them whenever you like and wherever you want, and you can keep in touch with your preparation. So these are the upcoming branches of our Kottapet center, classroom coaching at Kottapet. The courses are available for ESC, GATE and PSUs 2025. A regular batch starts from 19th June 2024 and the 2nd and 21st July. And as usual, conventional courses, civil engineering, mechanical engineering, electronics and communication, and then electrical and computer science. And especially the good news for the students who are preparing for the data analytics and data science paper, where the different branch of students can apply for
It's a data science and data analytics is common. So even we are offering the course for the data analytics and data science. Okay, anyhow, instrumentation. And even for the TS GENCO also, we have, as you people are aware of this one, so we are having the mock tests, yes, and 2 more mock tests are awaiting for you. 3 more mock tests are awaiting for you. So stay tuned to the ACE Online, write your test series, get some exam-like environment, correct your mistakes, prepare well. ACE Academy, all the very best. Thank you. So these are the batch details: GENCO, Transco, Discoms, classroom coaching, online live classes. It will going to start on 3rd July. Excitingly, there is a early bird offer, 10%, and discount for the classroom hold students also there. So, and then 30% discount for the ACE online batch old students. Fine. Okay. So for further any details, you can contact to this number. Fine. So the ACE help online. Okay, guys. So I'll wish you very success for your upcoming exams. Keep in touch. Please attend this mock test series. Take it very seriously, because that is where you will do mistakes, and from those mistakes you can learn something new, and you can correct your concepts, and you will not going to make any mistakes in the final exam. Okay, I'll wish you very success. Thank you. Good luck. Good night.